নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। প্রত্যেককে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে শুরু করছি সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ পুরুলিয়া এবং বানেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয় কোচবিহার এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে চলা বৈঠকি তোমায় আমায় মিলের 148তম পর্ব। আজকের এই পর্বের মুখ্য আলোচক তথা বক্তা ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন দুই কলেজের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আহ বেশ কিছু শিক্ষার্থী বা শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ। তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই এবং আহ, প্রত্যেককে বড়দিনের শুভেচ্ছা এবং আমাদের সামনেই যে আর একেবারে মানে অনতিবিলম্বেই যে আর কয়েক মুহূর্ত পরেই যে নতুন বছর আসতে চলেছে, ইংরেজি নতুন বছর 2025। সেই 2025 সালের একটা আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি প্রত্যেককে। আহ, আবারও 148তম পর্বে সকলকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের 148তম পর্বের বৈঠকি তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগের অনুষ্ঠান। আজকের বিষয়টা একটু অন্য ধরনের বিষয়। আমরা বেশ 1 বছর বৈঠকি তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগের 1 বছর সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই আমরা মূলত এডুকেশনের একেবারে যে ট্র্যাডিশনাল যে টপিকস গুলো, সেই ট্র্যাডিশনাল টপিকস গুলো থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এই আলোচনার ক্ষেত্রগুলোকে রাখার চেষ্টা করছি। এমনিতে এডুকেশন একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। এবং সেই প্রেক্ষিতটাকে সামনে রেখে আমরা এই মাল্টি ডাইমেনশন বা মাল্টি ডিসিপ্লিন নিয়েই আহ, এই বৈঠকির আখড়াগুলোকে রাখার চেষ্টা করছি। তো আজকের সেই পর্বটাও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকের এই পর্বে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটা ব্যতিক্রমী, আহ, কিন্তু মাল্টি ডিসিপ্লিনের যে ব্যাখ্যা, মাল্টি ডাইমেনশনালের যে ব্যাখ্যা, সেটার সাথে জাস্টিফাই করে। হুজ ইংলিশ ইজ দিস, রিম্যাপিং দ্য কাউন্টার্স অফ ইংলিশ স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়া। এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোকপাত করবেন আজকের আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং স্নেহের শ্রদ্ধার বয়োজ্যেষ্ঠ আমার দাদা। আহ, আমাদের একটা খুব যোগসূত্র এটাই যে আমরা একই অঞ্চলের মানুষ। একই আমার 2 কিলোমিটার দূরেই সেই দাদার বাড়ি এবং আমরা একই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি এবং একই জেলার মানুষ। যার ফলে আমি সেই দাদা আমাদের আজকের যিনি আলোচক, এই দাদা আমাদের যে বিদ্যালয় জীবন, সেই বিদ্যালয় জীবনে একটা মোটিভেশন রূপে কাজ করতো। কারণ দাদা প্রথম থেকেই খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন এবং উনি একটা এক্সাম্পল ছিলেন এলাকার কাছে। আমরা তার অনুসারী হিসেবে আমরাও তার দেখানো পথে এগিয়েছি। তার থেকে যতটুকু অনুপ্রাণিত হতে পেরেছি সেই অনুপ্রেরণা নিয়েই আমরাও একটু একটু করে এগিয়েছি এবং আজকে যথাসম্ভব সকলের আশীর্বাদে, অনুপ্রেরণায় এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং আজকের যিনি মুখ্য আলোচক, ওনাকেও ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাই। আহ, এই হুজ ইংলিশ ইজ দিস, রিম্যাপিং দ্য কন্ট্রাস্ট অফ ইংলিশ স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়া, এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবেন হুগলি জেলার রাধানগরে অবস্থিত, রাধানগর অর্থে খানাকুলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং সেখানে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় অধ্যাপক ডক্টর দেবদুলাল ব্যানার্জি মহাশয়। ওনাকে বৈঠকি তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগে স্বাগত জানায় এবং আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, দুই কলেজের পক্ষ থেকে তাকে অভিবাদন জানাই আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য। তার সম্পর্কে যতই বলি
কমই বলা হবে। আমি একটু যদিও ইন্ট্রোডাকশনের সময় শুরু করলামই যে স্কুল জীবনে সেই নামটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে, অর্থাৎ আমাদের দাদা আমার থেকে ৩ বছরের সিনিয়র, এবং সেই আমাদের প্রত্যেকের কাছে নামটা একটা অনুপ্রেরণার নাম হিসেবে আমরা জেনে এসেছি ছোটবেলা থেকেই। এবং তার মতো হওয়ার চেষ্টা করতাম। আ উদাহরণ দিতেন মাস্টারমশাইরা, এলাকার গুরুজনেরা, যে আ সেরকম হতে পারলে খুব ভালো হবে। তো এই অনুপ্রেরণার গল্পগুলো আ জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। অ্যা অন্তরে গাঁথা রয়েছে। সেরকমই একজন মানুষকে পেয়েছি। আজকের এই আলোচনা সভায় আমার অত্যন্ত স্নেহের এবং শ্রদ্ধার ডক্টর দেবদুলাল ব্যানার্জি, যার পড়াশোনা বললামই পুরুলিয়া জেলার একটা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালনগর আশুতোষ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এবং যেখান থেকে আমিও পড়াশোনা করেছি। পরবর্তীকালে সেই বিদ্যালয় পাঠ শেষ করে পুরুলিয়ারই আরেক স্বনামধন্য আ মহাবিদ্যালয়, জেকে কলেজ, জগন্নাথ কিশোর কলেজ, সেখান থেকে ইংরেজি নিয়ে স্নাতক, এবং পরবর্তীকালে তখন এই ৩ জেলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ৩ জেলা না, অনেকগুলো জেলার বলবো। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া তো অবশ্যই, তার সাথে বর্ধমান, এখন বর্তমানে ২ বর্ধমান, এবং আ তার সঙ্গে, সঙ্গে হুগলি এবং বীরভূম। এই অনেকগুলো জেলার একমাত্র ভরসার যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দাদা তৎকালীন সময়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন ইংলিশের ওপরেই, এবং পরবর্তীকালে আ পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়া থেকে ২০২০ সালে, এবং আ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন। বিভিন্ন সেমিনারে উনি ওনার পেপার প্রেজেন্টেশন করেছেন। বিভিন্ন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের যে সমস্ত গবেষণাধর্মী পত্র-পত্রিকা, সেখান থেকে ওনার গবেষণামূলক কার্য প্রকাশিত হয়েছে, সেটা অসংখ্য, বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সমানতালে উনি ওনার শিক্ষকতার জীবনটাও চালিয়ে গেছেন। গবেষণা তো রয়েছে সঙ্গে। অ্যা গত ২০২৩ সাল থেকেই উনি এই রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, সেখানে যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপনার কাজে। কিন্তু তার পূর্ববর্তী একটা শিক্ষকতার জীবন আছে ওনার। উনি সেই কলকাতা লাগোয়া অঞ্চলে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে। সেই দীর্ঘদিন ধরে সেই শিক্ষকতা ইতি টেনে গত বছর উনি এই মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। ওনাকে আর বিশেষ কিছু ভূমিকায়নের পর্বে আমি যাচ্ছি না। আমি ২ কলেজের পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই ১৪৮তম বৈঠকির অনুষ্ঠানে ওনাকে আবার স্বাগত জানাই এবং মূল আলোচনার পর্বে আহ্বান জানাই। দাদা। হ্যাঁ, একটু আচ্ছা। আশা করি আমাকে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কথাটা। হ্যাঁ, 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 পরিষ্কার। আচ্ছা, আচ্ছা। উজ্জ্বল, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর, মানে আমি কি বলবো, এতটা হয়তো আহ, আশা করিনি। তুমি যেভাবে বললে অ্যাকচুয়ালি, সত্যি কথা বলতে কি, আমি সমানভাবেই তোমার জন্য গর্বিত। এবং আমরা যারা ওই জায়গা থেকে উঠে এসেছি তারা জানি যে আহ, কি পরিমাণ একটি ছাত্র বা একটি ছাত্রীকে লড়াই করতে হয়, বিশেষত সেই সময়ে যখন ইন্টারনেটের অ্যাক্সেসটা এতটা ছিল না এখন যেরকম আছে। যাই হোক, আহ, আহ, তোমার লড়াইটাও আমি জানি। আর তুমি আমার থেকে অনেকটাই ছোট ছিলে স্কুলে। হ্যাঁ, অতটা জানতাম না, পড়াশোনা নিঃসন্দেহে নিশ্চয়ই ভালো থাকবে। আহ, তবে আমি যেটুকু বলবো যে হ্যাঁ, আমার যেহেতু আমার উই উই শেয়ার দ্য সেম রুটস, সুতরাং আমার পুরুলিয়ার আমার যারা ভাই বোন আছে, যারা দাদা দিদি আছে, তাদের প্রতি আমাদের একটা, আমি দেখেছি একটা আলাদা রকম একটা নৈকট্য, একটা টান থাকেই। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমার খুব বলতে খুব গর্বই হয় যে
আমাদের জেলার ছেলে, আমার গ্রামের পাশের ছেলে, আমার ভাই আজকে একটি এইরকম বিষয়ে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত। যাই হোক, আহ, আমি আর বিশেষ এটা নিয়ে দীর্ঘায়িত করতে চাই না, বাট আই উড like to convey my deepest reverence and sincere gratitude to our esteemed chairman sir, Dr. Devopom Raha. রাহা স্যারকে আমরা রাহা স্যার বলেই জানি, প্রিন্সিপাল সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, as well as to Dr. Nogendranath Roy sir, the principal of Baneshwar Sarathiwala Mohabidyalay, কোচবিহার, যারা কিনা চেয়ারম্যান। ইনফ্যাক্ট, আচ্ছা, আমি তার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি, সিন্স দেয়ার ইজ সাম সর্ট অফ নেটওয়ার্ক ইস্যুজ ওভার হিয়ার, আমি কি আমার ভিডিওটা অফ করতে পারি উজ্জ্বল? ভিডিওটা হ্যাঁ, যদি, নো আচ্ছা প্রবলেম, নো ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ উজ্জ্বল। হ্যাঁ, সুতরাং সো it's a truly privilege and honor to be invited to such a unique platform. মানে এই প্ল্যাটফর্মটা আমার কাছে আলাদা রকম মনে হয়েছে এই কারণেই যে আমরা যারা বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই বা গবেষণাতে আছি, তাদেরকে আহ, বিভিন্ন পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরের সেমিনারে, কনফারেন্সে বক্তৃতা করতেই হয়, কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে বলতেই হয়, কিন্তু এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো আমার মনে হয় ভীষণ প্রয়োজনীয়, দরকারি এবং অন্যভাবে ছাত্রছাত্রী তথা অধ্যাপক এবং গবেষকদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ আহ, এগুলো গতানুগতিক যে কনফারেন্সগুলো হয়, সেমিনারসগুলো হয়, তার থেকে অনেকটা বিস্তৃত এর পরিধি। এখানে আলোচনা করার জায়গাগুলো অনেক বেশি উন্মুক্ত, আমি বলবো, যেটা তোমরা রেখেছো উন্মুক্ত পাক্ষিক আখড়া। সুতরাং দিস উন্মুক্ত ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি এন্ডিয়ারিং টু মি। এটা ভীষণ দরকার, কারণ বিভিন্ন সময়ে যখন নিয়মের নিগড়ে আমাদেরকে বাঁধতে হয়, রাখতে হয় আলোচনাগুলো, সেখানে অনেকটা ট্র্যাশ হয়ে যায় আমার মনে হয়। যাই হোক, সো আমি আর এটাকে নিয়ে দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না, শুধু একটাই কথা বলার, দুটো কথা বলার অ্যাকচুয়ালি। এক হচ্ছে যে এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমার কুর্নিশ, এবং I specially thank you Ujjwal for convening such an unique platform and giving it to the academia. So and today I sincerely hope that I will also be able to engage with all of you over the next couple of hours in a manner, I think, that is both fruitful and meaningful. uh, so without doing any further ado, so just give me a couple of seconds to share my screen. আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাইছি। ওকে 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 সুতরাং এক সেকেন্ড। আই হোপ স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি দাদা, ওকে ওকে, প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো দ্য টাইটেল অফ টুডেজ ডেলিবারেশন, আচ্ছা, আমার সাথে উজ্জ্বলের আগে এই বিষয়ে কথা হয়েছিল, আমরা বাংলা ইংরেজি দুটো বিষয়ে বলবো, কারণ দিস ইজ এ সাবজেক্ট উইচ ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট। আমরা যারা ভারতে বাস করি, পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি রাজ্যে বাস করি, এবং বিশেষত আমি আবার যেটা বলবো, আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের একটা প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া থেকে বাস করি, তাদের জন্য ইংরাজি ভাষাটা কি, সেটা আমার মনে হয় পুনর্মূল্যায়নের বারে বারেই দরকার হয়েছে, অতীতেও হয়েছে। আমি আজকে আমার মতো করে একটু করার চেষ্টা করব। And for this reason, I think this question becomes very important, that whose English is this? যে ইংরাজিটা আমরা ব্যবহার করি, সেটা আজকের দিনে অ্যাকচুয়ালি কাদের ইংলিশ? So throughout this deliberation, I would try to sort of remap the contours of English studies in India. এবং
আমরা যেটা জানি, since the colonial era, India has maintained a distinctive and multifaceted relationship with the this language, I mean English language. And this bond has experienced a dynamic and often tumultuous evolution, one that has been periodically examined with both admiration and trepidation, I would say. The role of English in the private and public spheres of the average Indian in the 21st century is far removed from its status before or prior to the advent of the British rule. It was chiefly through English that Indians engaged with the intellectual currents of the West and were introduced to its profound spiritual and philosophical heritage, if I may say so. And this is the language which facilitated their connection with luminaries such as John Stuart Mill, Edmund Burke, Abraham Lincoln, Thomas Carlyle, and all the while fostering a heightened awareness of India's political subjugation. After independence, English, which was the language of the colonial power, or the colonial masters, was granted the status of a recognized language within the constitution. Subsequently, English gradually evolved into one of the most formidable official language and a highly effective lingua franca in a nation, like India, which is marked by its linguistic and ethnic diversity. The educational policies of post independence India have consistently mirrored this unique role, like determining the place of English both as a subject and as a medium of instruction for students across the nation. With the implementation of the National Educational Policy 2020, NEP 2020, the time has come once more to reassess the role of English in India's educational landscape. This reflection seeks to reframe the long standing language debate within a contemporary context, thereby redefining the boundaries of English in light of the rapidly changing local and global dynamics of 21st century India. So this is the thing that 21st century India, I think, needs to reassess. So what is the rationale of the study? I mean, why first so much about language নিয়ে আমরা আপাতভাবে এতটা পীড়িত হব কেন? কেন একটা আই মিন সাচ এ নাইভ থিং অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার মতো একটা আপাত নিরীহ বিষয় নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে? ইংরেজি যদি পড়তে যদি আমাকে হচ্ছে, বা সোশ্যাল স্ফিয়ারে, আমি দুটো স্ফিয়ারের জন্য আলাদাভাবে এটাকে ডিভাইড করেছি। একটা হচ্ছে আমাদের মানে পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট স্ফিয়ার, আমাদের নিজস্ব যে জীবন, ব্যক্তি জীবন, এবং পাবলিক স্ফিয়ারে ইংরেজির কি প্রভাব আছে, আমি কতটা, ইন্ডিয়ানসরা কতটা ইংরেজিকে, অর বাঙালিরা কতটা ইংরেজিকে প্রভাবিত করেছে, আমরা যারা বলতে গেলে যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ধরি সেটা থেকে যারা দূরে আছি সেই মানুষেরা ইংরেজিটাকে কতটা প্রভাবিত করেছে, এবং আমরা কতটা ইংরেজির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। সুতরাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট জাস্ট এ মিনস অফ কমিউনিকেশন। মিচেল ফুকো আমাদেরকে বলেছেন যে ইট ইজ নট এ নাইভ থিং, অ্যান ইনোসেন্ট থিং অ্যাজ উই থিঙ্ক ইট টু বি। It has a subtle yet dynamic nexus with power, which is often ignored and severely underrated. আমরা বুঝতেই পারি না যে ভাষাটা কতটা, ভাষার সাথে ক্ষমতার সম্পর্কটা কতটা সাটল, কতটা সূক্ষ্ম, right? And power in language is both ubiquitous and sometimes hardly perceptible. We often tend to overlook how language is used to acquire, exercise, consolidate, or to maintain power, right? It is also used as a tool for legitimization of the authority. Laws, policies, and social norms are articulated through language,
granting power to those who define and enforce them. It appropriates and is appropriated by the institutions which help to sustain the status quo. Right? It shapes, manipulates, controls public opinion and social behavior. আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে দেখব যে কিভাবে ইংরেজিটাকে এভাবে আদৌ কাজে লাগানো হয়েছে কিনা, বা ইংরেজিটা কতটাই আমাদের আমাদের ব্যক্তি জীবন এবং পাবলিক লাইফ, পার্সোনাল লাইফ অর প্রাইভেট লাইফ, হোয়াট এভার মে কল ইট, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ often serves as a means of subversion and preservation of cultural heritage and identity. For example, colonialism led to the erasure of indigenous language and culture in exchange of the establishment of those of the colonial masters. কলোনিয়ালিজমটা যেভাবে নিজেদের ভাষাটাকে আমরা যদি ধরে নিই, খুব সহজভাবে বলতে গেলে কলোনিয়ালিজমের থ্রু হাত ধরে ইংরেজি এসেছিল, ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচারের একটা ইরেজার হয়েছিল। বাট quite in the same vein, globalization has also mandated the proficiency in certain languages which are native to the economically most powerful states, and English is one of them. Right? So language can also reflect and perpetuate gender biases. It can empower individuals to assert their identities and experiences on the basis of gender and sexuality. Therefore, the complex interplay of power and language can be seen in the paradoxical nature of language, both as a means of empowerment and marginalization. And this is the reason for which the study of language is significant, is pretty important. So what are the research questions that we can formulate? কি হতে পারে? Now, as the title of my deliberation goes, and it opens up with a question which interrogates the ownership of English language. Whose English is this? Who is the owner? Traditionally viewed as a British language introduced to India by colonial powers, English is often regarded as the linguistic legacy of the British Empire, with the British positioned as its original owners. While the British formally departed in 1947, English has remained entrenched as an official and academic language. The public education system continues to institutionalize English, promoting it as a second language from the school level and as the primary medium of instruction in higher education. English exerts powerful influence over both private and public spheres of life for the majority of Indians, irrespective of region. The NEP 2020, while advocating for the promotion of Sanskrit, Hindi, and regional languages, paradoxically sustains English as an essential academic tool. So this seems to raise critical questions. What are these questions? How has English, despite its colonial origins, managed to maintain such pervasive dominance in post-independent India? Number one. Number two, has it truly transformed into a lingua franca across the subcontinent? Or is its status as a global language a veneer masking deeper socio-political implications? So আমি কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটাও রাখছি আজকের এই আলোচনায়, যে ইংলিশ কি সত্যি লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা? আজকে চেষ্টা করব একের পর এক এই বিষয়গুলো, যে জিনিসগুলো প্রচারিত হয়ে আসছে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে, ইংরেজি সুবিধাগুলো এবং অসুবিধাগুলো, সেগুলো সত্যিকারের কতটা সুবিধে এবং কতটা অসুবিধে, বা what is the policy behind, I would say, enforcing this language in a colonial country like India. So what role does English play in reinforcing or challenging social hierarchies, particularly in a society marked by deep linguistic, cultural and economic divides? So these questions necessitate a critical reassessment of the boundaries of the world of English language in India. English here, it seems, is far more than just a language. এখানে
সত্যি কথা বলতে আমাদের দেশে ইংরেজিটাকে শুধুমাত্র একটা ভাষা বলে ভাবা হয় না, এবং যেটা যেভাবে বলা হয় যে ইংলিশ ইজ নট thought as a language, rather it is sometimes thought of as a yardstick to measure our knowledge, our intellect. সো একজন যিনি ইংরেজি বলতে পারেন, আমি মানে যেটা আমরা দেখে থাকি যে এইরকম সাধারণ খুব আলোচনা তো চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছি, সেখানে কোনো একটা কিছু আমি কথা বলবো, আমার বন্ধুকে হয়তো আমার কোনো একটা কিছু ভালো লাগছে না, আমি তাকে বলি শাট আপ। সেই কথাটা আমি যদি বলি তুই চুপ কর বললে হয়তো এতটা ফোর্সফুল হয় না যতটা কিনা আমি শাট আপ বললে হয়। আমি অন্য কোনো ভাষা ইউজ করি না, কোনো ভাষা ব্যবহার তখন করি না। শাট আপ বললে আমি যেটা আমাদের মনে হয় অন্তত, উই আর গিভেন টু বিলিভ দ্যাট দিস ফ্রেজ শাট আপ হ্যাজ মোর পাওয়ার দেন জাস্ট এ চুপ কর. So it is a powerful instrument of socio-political and cultural influence that demands a nuanced and critical analysis in understanding its contemporary relevance and consequences. So in my next slide, I would like to situate English. So the place of English in India, কিভাবে ইংরেজিকে আমাদের দেশে আমরা দেখি কিভাবে এসছে. Indian subcontinent, as we all know, cherishes an extraordinary tradition of linguistic pluralism. India is currently home to about 865 of the world's estimated 6,000 odd spoken tongues, a figure that constitutes roughly one-sixth, which corresponds to India's share of the global population. So while it is important to note that these counts, usually based on interpretations of census data, vary. Even the most conservative estimate gives us about 325 spoken languages, of which 22 have the status of official languages, quote unquote. And the second thing is a fertile ground of social or a fecund of socio-linguistic environment, fertile socio-linguistic environments. India's languages belong to four different language families: Australasian, Dravidian, Indo-European, and Tibeto-Burman. And English in India has thus always existed in the most fecund of socio-linguistic environments, and its many subvariants on the subcontinent have been significantly shaped by its long-term interaction with several Indian languages and literatures. So, no evaluation of the role of English in India can be undertaken without first underscoring some basic facts which had an effect on the narrative of English in India from its very inception. সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে কোন কোন জিনিসগুলো আমরা আমাদের ধারণায় আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে. সো সিগনিফিকেন্স অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইন্ডিয়া, আমরা ভাবি ইংলিশ অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ. ইয়েস, ইংলিশ in fact an international language. It is a language par excellence. More than 200 million people use it as their mother tongue, and it is read and spoken by many millions in Europe, Asia, and Africa. Its international status is almost unparalleled. Source for better understanding. It is a source of better understanding among different nations of the world. It's one of the 6 official languages of UNO. It helps in integration of ideas on all aspects of human life: social, political, economic, educational, cultural, like this. It is also the sole linking string of one of the most widespread families of races, namely the Commonwealth and nations. Next, records everything of importance and interest. One of the few languages of the world which record everything of importance and interest that takes place in any field of human activity and any part of the world. The literature available in this language covers practically all aspects of life relating to humanities, science, arts, philosophies, and religions. And next, it is language of international trade and industry. I'm not going to elaborate much on this.
international exchange of teachers and students, uh, language of cultural give and take. So these are the some of the subheadings that I have thought of while conceptualizing English as an international language. ইংলিশকে যদি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ভাবি তাহলে এই সাবহেডিং গুলো অ্যাটলিস্ট ইন মাই ওপিনিয়ন এটাকে এভাবে ভাবতে বোধহয় সুবিধে হয়, যেগুলো আমাদের কনসিয়াসনেসে ইনগ্রেন্ড আছে। নেক্সট, ইংলিশ আওয়ার মেজর উইন্ডো অন দ্য ওয়ার্ল্ড, and it is as if this phrase is within a quotation, which means that it has been said by someone else, and it has been said by none other than the first prime minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, এবং তিনি বলেছিলেন, and I quote, all regional languages must be developed and promoted, but that did not mean that English should be discarded. To do that will amount to closing a window on the world of technology. Foreign languages served as window on it, and to suppose that translations could take their place was a mistake. It was no use getting into an intellectual prison after achieving political independence. So such was Nehru's remark. The University Education Commission, which happens to be the first education commission after independence, and it observed in its report of 1949, and I quote again, English is a language which is rich in literature, humanistic, scientific, and technical. If under sentimental urges we give up English, we would cut ourselves off from the living stream of ever-growing knowledge. Unable to have access to this knowledge, our standards of scholarship would first deteriorate, and our participation in the world movement of thought would become negligible. Now English is a linked language, so it serves the purpose of linking with the outside world, not with the outside world but also in interstate communication, right? আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে যোগসূত্র হিসেবেও ইংরেজিকে ব্যবহার করে থাকি। Although different states have declared the use of official language of the state for administrative work, the use of English still continues at certain levels of the state machinery and social setup in the country. So it is the only language for interstate relationship and communication. Acha, social communication, trade link. Next, which is also important, English as a library language. Now George Grierson in his book The English Language in India commented that whatever the future of English may be in India, one thing is certain: in India as in other countries, English will maintain but probably increase its immense usefulness as a library language. Why? Because English is a rich storehouse of knowledge. There is hardly anything important in the world that has not been translated into English. In this capacity, it is to serve as a key to the storehouse of knowledge not yet available in the Indian languages. So George Grierson এরকম একটা কথা বলেছিলেন যে লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আর অন্য কোনো কিছু রূপে ইংলিশ না থাকুক, লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কিন্তু ইংলিশের গুরুত্ব থেকেই যাবে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, অন্যান্য জায়গাতেও। Now I want to very briefly chart out the evolution of English in India as it has interacted with the other languages of the subcontinent using, and আমি মাঝে মধ্যে ব্যবহারও করব actual quotations from the stalwarts in the great English language debate, from Maclay in the 19th century to our recently departed ex-Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, right? So this would help, I think, to posit the present debate on a logical foundation because of the passionate involvement of the architects of the Indian state in questions of language, like M.K. Gandhi, Bishwakobi Rabindranath Tagore, and Pandit Jawaharlal Nehru. সুতরাং শুরুটা কিভাবে হয়েছিল? So it was, of course, a colonial beginning.
in 1786, William Jones, in his third anniversary discourse, he declared, I mean, before the Asiatic Society in Calcutta, which was later published in 1788, he argued that English and the European language were related in antiquity to Sanskrit. Not only did his hypothesis profoundly influence the study of historical and comparative linguistics, it also ensured that in future discussions, the fate of English would be conceptually linked to the languages of India. So he actually started or founded the cornerstone. Then from 1880 to 1835, a series of parliamentary debates uh, took place in England on how India was to be governed and also in what language. So the doctrine of Orientalism suggested that things should be left as they were, and then comes evangelism, which sought to bring the Christians of the West to the East, and India will reform herself as a flower turns to the sun. So this was the, I would say, the doctrine of evangelism, and then utilitarianism, and it suggested that the superiority of the Western world, it reinforced the superiority of the Western world, and in its indefinite progress with the release of the principle of reason as the mainspring of development. All other civilizations were static or in decay. Utilitarianism, made us believe that, or rather, it sought us to believe that uh, only the Western world is superior, and all other civilizations were static or in decay. Then in 1835 comes Macaulay's famous or infamous Macaulay's minutes. Maclay was the law member of the Council of Governor General and the president of the Board of Education as well, and he presented his celebrated minutes in favor of English education in 1835. But Macaulay's minute on education firmly established utilitarianism as the winner of the debate on Indian governance, and the English language is the prime medium of instruction designed to produce, and I quote, and it has often been quoted, and it is quoted quite often, that he wanted to produce a class of persons who will be Indian in blood and color only, but in English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. So this was Macaulay's intention. And then Lord William Bentinck's proclamation, the English Education Act, and it declared that the great object of the British government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India, and that all the funds appropriate for the purpose of education would be best employed on English education alone. So this was Lord William Bentinck's proclamation. And in 1844 comes Lord Harding the first declaration, and he declared that for the service in the company, I mean East India Company, preference would be given to those who were educated in English schools, teaching Western literature and science. So these schools become immediately popular because of the great interest shown in the English education by some leading Indian educationists and social reformers. Thus, English started gaining popularity and Indian vernaculars were pushed into the background. সুতরাং এগুলো হচ্ছে এক একটা করে স্টেপ, আই থিঙ্ক, টু টু মেক ইংলিশ come into the center stage and to push Indian vernaculars into the background. And then comes in 1854 Wood's Dispatch, as we all know, and it advocated for the use of English as a medium of instruction in higher education. But it also recognized the importance of vernacular languages in primary education.
Then in 1857, we all know that it is the year, I mean, it is marked by the Sepoy Mutiny, Sipahi Bidroh, which is known as the first war of Indian independence. Ironically, this was also the year of the establishment of the Indian Universities Act, instituting the first full-fledged universities in Calcutta, Bombay, Lahore, Allahabad, and Madras. কিন্তু দ্য মেন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইনস্ট্রাকশন এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোতে was to be English, and it remained so for many decades since this. And almost all other prestigious Indian institutions and universities of higher learning. Then in 1864, it is a glorious, I mean, this year is marked as a glorious year because of the publication of first Indian novel in English. এবং এটা লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজমোহন's wife, আমরা জানি. But the same year, immense damage was wreaked by cyclone in Bengal, with 50,000 lives being lost. Railway from Bombay to Calcutta was established, and the post office in Calcutta built on the alleged site of this black hole. 1882, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যাশনালিস্ট নভেল আনন্দমঠ বাংলায় প্রকাশিত হলো, বন্দে মাতরম, which became a clarion call for the anti-imperial forces. Lala Srinivas Das's first Hindi novel, Pariksha Guru, was also written in the same year. And Alan Octavian Hume, a retired ICS officer, started up a society for educated Indians. Of course, this educated means educated in English, and which later becomes the Indian National Congress, the main anti-imperialist party. So it should be noted that the 19th century British encounter with India was marked by a degree of mutual sensitivity to the linguistic and literary dimensions of cultural contact. For instance, a plethora of bilingual dictionaries appeared during this period, many of which forged useful links between English and the Indian languages. So I think the goal of establishing the superiority of English was also paramount, right? As a verse demonstrates. এবং আমি একটা কিনকেডের বই থেকে একটা ভার্স তখন চলছিল ইংলিশদের লেখা, সেটা আমি একটু পড়তে চাইছি. টু দফতর খানা comma ottar, it's spelled like this, OTTOR, comma thanks, the English language owes no thanks, since office essence fish pond shoe. মানে এর মানেটা হচ্ছে, we need not words so harsh and new. So the very sound of native speech, harsh and new, is anathematized. This is an attitude towards the language of India that is in fact found from William Jones on. For Jones too, জোনসের কাছেও কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো, and I quote from William Jones, the Asiatic language is inharmonious and inelegant. William Jones, in spite of being an Orientalist who preferred much of Oriental civilization, but he also used to consider these Asiatic languages as inharmonious and elegant. I am quoting from Jones. সুতরাং post colonial theory today might suggest that a particular ideology of language was being constructed from very early on in British India, which would ultimately install English as the prime language for smoother intellectual discourse. By the early 20th century, a major policy had been initiated in this direction by the British government, the task being to describe the grammars of the languages of India using Western grammatical categories as a benchmark. সুতরাং সেটা যখন শুরু হলো তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো আমরা জানি, এবং
আমি এটার পরে আসছি যে গ্রিয়ারসনের এই বইটা যে দ্য লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, দিস ওয়াজ পাবলিশড ইন 1903, quite at the same time M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi began the publication of Indian Opinion, and this was a journal uh, which used the English language to convey the opinions of local Gujaratis to imperial, South Africans. Then 1908, Rudyard Kipling, who has a very integral connection with India. He got the Nobel Prize for Kim, but Kipling was very much colonialist in his attitude. এবং গান্ধী writes Hind Swaraj or Home Rule, which was an extremely entrenched critique of British rule in Gujarati. The tract includes Gandhi's views on the English language. এখানে গান্ধীজি কি বলছেন, এবং আমি গান্ধীজির কোটটা সামনে আনতে চাই। গান্ধীজি বলছেন, টু গিভ মিলিয়ন্স এ নলেজ অফ ইংলিশ ইজ টু এনস্লেভ দেম। The foundation that Macaulay laid for education has enslaved us. So from 1835 to 1908, this was the year when Gandhiji realized that the foundation that Macaulay laid for education has enslaved us. I do not suggest that he has any such intention. I do not suggest that he has any such intention, but that this is the result. Is it not a sad commentary that we should have to speak of home rule in a foreign tongue? We write to each other in faulty English. Our best thoughts are expressed in English. The proceedings of our Congress are conducted in English. Our best newspapers are printed in English. I think that we have to improve all our languages. Those English books which are valuable, we should translate into the various Indian languages. This was Gandhi's comment on the chapter called Education in Hind Swaraj. Rabindranath Tagore, who had received the Nobel Prize in 1913, of course championed by W.B. Yeats for his Bengali sequence of poems Gitanjali, and this was translated by the poet himself, and it mounts a strong critique of English education. Rabindranath Tagore বলছেন, when I intently ponder over the spread of education, the main obstacle seems to be the fact that its carrier is English. (1928) মতিলাল নেহেরু কমিশন রিপোর্ট, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি নিয়ে, সেখান থেকে একটা এক্সট্রাক্ট আমি কোট করতে চাই। ইট ইজ ওয়েল রিকগনাইজড that rapid progress in education as well as in general culture and in most departments of life depends on language. If a foreign language is the medium of instruction, business and affairs, and the life of the country must necessarily be stunted. But we are certainly not against the use of English. Indeed, from the necessities of the situation, we feel that English must, as at present, continue for some time to come. Then in 1945 to 1946, this was the year when E.M. Foster visits India. So this was just prior to the 1947, I mean Indian independence, and Foster gives a long commentary in one of his essays, and this was written just 2 years before India became independent, and I would like to read some parts of this essay. এবং Foster বলছে, it was a dull cold Friday morning in October 1945 when I left England. 2 days later, I was in India. The Indians I met mostly talked English. ফস্টার দেখছেন যে ইংরেজি যারা যে সমস্ত ভারতবর্ষের সাথে আমার দেখা হচ্ছে তাদের বেশিরভাগই ইংরেজিতে কথা বলছে। Some of them spoke very well, and one or two of them write in our language with great distinction. But English, though more widely spoken than on my last visit, is worse spoken.
More mistakes are made in it, and the pronunciation is deteriorating. Perpendicular for perpendicular, and peep into my office for pop. And then Foster says, why talk English at all? ইংরেজি বলার প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? কেন বলতে হবে একজন ইন্ডিয়ানকে ইংলিশ? This question was hotly debated at the PEN conference of All India writers. Writers from Central or Upper India were in favor of Urdu or Hindi as a common language for the whole peninsula. Writers from Bengal favored Bengali. Writers from the South, on the other hand, preferred English. The debate continues. Meanwhile, in this uneasy interregnum, English does get talked and gets interlarded in the oddest way with the Indian vernacular. English does get talked and gets interlarded in the oddest way with the Indian vernacular. I mean, how, yeah, what is the extent to which this English, got interlarded? এটার যদি আমরা বুঝতে চাই, আমাদের পাঠ্যপুস্তকেই একটা ইংরাজি শিক্ষা বলে একটা প্রবন্ধ ছিল। আই এম ভেরি সরি, আমি নামটা, রাইটারের নামটা এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমি উদাহরণটা দিতে, আই ক্যানট রেজিস্ট মাইসেলফ ফ্রম গিভিং দিস এক্সাম্পল। আমরা যখন পড়েছিলাম, এটা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে ছিল, মানে সিলেবাসে ছিল না, পাঠ্যপুস্তকে ছিল। আমরা অনেকেই ইয়েটার সাথে, প্রবন্ধটার সাথে পরিচিত আছি, যে 20th সেঞ্চুরিতে যখন ইংরেজি ভাষাটা বলতে ভারতবাসীরা, বিশেষ করে বাঙালিরা বাধ্যই হলো, কারণ বাঙালিরা তখন অনেকটাই এগিয়ে ছিল। আমি এগিয়ে থাকা বলতে সব দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা বলছি, সেটাও একটা ডিবেটের জন্ম দিতে পারে, বাট নট গোয়িং ইনটু দ্যাট ডিবেট। বাঙালিরা কিভাবে ইংরেজি বলতো এবং বলতে হতো রাদার তাদেরকে, ইনফ্যাক্ট দে ওয়ার ফোর্সড, তারা ইংরেজের কলোনিয়াল মাস্টার্সদের অধীনে কাজ করতো, সুতরাং তাদেরকে বলতেই হবে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জন্য। সুতরাং প্রবন্ধকার উদাহরণ দিচ্ছেন যে কোনো একজন অধস্তন করণিক হয়তো তার খুব কষ্টে সে দিনাতিপাত করছে স্বল্প বেতনে, তাকে একটা ইংরেজিতে চিঠি লিখতে হবে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে, যিনি কিনা ইংলিশ, যিনি ব্রিটিশ। সুতরাং তিনি লিখছেন যে মাই হাউস, মর্নিং অ্যান্ড ইভিনিং 20 লিভস ফল, লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ। মানে আমার বাড়িতে দৈনিক 20টি পাত পড়ে, অল্প বেতনে কিভাবে অতিবাহিত করব, কিভাবে ম্যানেজ করব। এটার মানেটা হচ্ছে যে তাদেরকে শেখানোই হতো যে অল ইউ শুড ডু ইজ টু মাগ আপ অর রট সাম ইংলিশ ওয়ার্ডস। So the people who knew, who could wrot more words were considered to be more valuable, more persons with more utility to the government. যারা কিছু কিছু মুখস্থ করে নিতে পারতো, সুতরাং তাদের কাছে একটাই ইয়ে ছিল যে ইংরেজি ওয়ার্ড মুখস্থ করা এবং সেটা বাংলার যে সিনট্যাকটিক্যাল প্যাটার্ন সেটাতে বসিয়ে বসিয়ে যাও। একজন বলছেন কলকাতা বন্দরে একটা জাহাজ এসছে, সেই জাহাজটা 81 হয়ে গেছে আর কি, একটু হেলে পড়েছে। সে এসে পড়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছে, স্যার স্যার দ্য শিপ ইজ 81। সুতরাং সাচ কাইন্ড অফ ইংলিশ, সেটা দেখেই হয়তো ফস্টার সাহেব বলছেন যে it gets interlarded in the oddest way with the Indian vernacular. So মজার ব্যাপার হচ্ছে যে Foster's essay continued, I mean this particular essay was continued to be a part of the English past syllabus prescribed in Delhi University for many years. So whether it is Maclay or Foster or a host of Indian leaders and policy makers, the overwhelming pre-independence opinion, I would say, seems to be that English in India is a distinctly foreign language destined to play second fiddle to the other Indian languages. Now coming into the social status of English language before independence. Social statusটা কিরকম ছিল? It was, of course, the language of the ruling class. So when Muslims ruled over our country, the Indians tried to learn Persian and Arabic.
In the same way, the natives tried to learn English when the British ruled over us. So Indians were obliged to learn the language of their masters. It was the queen of languages. Before independence, English was the queen of languages. It was the language of administration and of law courts. It was the lingua franca of the educated sections of the society. It was an easy means for getting government jobs done. In fact, all the work in every field of public interest was carried out in English. Of course, it was a medium of instruction. English was by then taught by experienced teacher. Experienced teacher, by this term experienced teacher, I mean teachers who were educated and experienced in the West, especially the European countries, and more specifically in the Britain. And of course, it used to hold a place of pride. English. Then English language after independence. So language policy is, and it has always been, one of the most deliberated issues in India. The complexity of the issue can be realized from the notes taken by Dr. B.R. Ambedkar, who happens to be the chairman of the committee that drafted the Indian Constitution following our independence from the British colonists. And I here quote one of the comment that Dr. B.R. Ambedkar uh, did, or he write in his notes. And Ambedkar writes Ambedkar writes that there was no article which proved more controversial than Article 115, which deals with the question, which deals with the language question. Sorry. No article produced more opposition, no article more hit. After a prolonged discussion, when the question was put, the vote was 78 against 78. The tie could not be resolved. After a long time, when the question was put to the party meeting, the result was 77 against 78 for Hindi. Hindi won its place as a national language by one vote. I am stating these facts from my personal knowledge. Ambedkar says this. And there comes the grand language question. So the language question was debated extensively in the Indian Parliament, and four main conclusions were reached. And I am paraphrasing these decisions or conclusions. Number one, the Indian state would adopt the principle, of linguistic states. Number two, it would adopt Hindi as an official language. It would adopt the three language formula, which meant that every child schooled in India had to, in principle, learn three languages, his or her mother tongue, Hindi, the official language of the state, and one international language, which de facto overwhelmingly meant English. And number four, it would adopt English as an interim language for an initial period of 15 years until Hindi and the other languages of India become sufficiently strong. So it was laid down in our constitution, of course, in 1950, that English would continue as the official language of the Union for 15 years up to 1965. After this deadline, Hindi would replace it. It was also declared it shall be the duty of the Union, and I'm quoting this, it shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression and uh, and of all the elements of the composite culture of India. Now, Maulana Abul Kalam Azad, uh, who took over the education portfolio in the interim government, and he said, so far as general studies are concerned, it was never my intention to suggest that there should be any falling in the standard of English. 150 years of intimate contact has made English an integral part of our educational system, and this cannot be changed without injury to the cause of education in India. In addition, English has today become one of the major languages of the world, and Indians can neglect its study
only at the risk of loss to themselves. I am convinced that in future as well, the standard of teaching English should be maintained at as high a level as possible. So, you know, today it is common knowledge that English is far from being given up after 15 years. Economic globalization, the rise of the IT industry in India, and the privileging of electronic media the world over, as well as the dominance of America as a superpower, has changed the language context in such a way that Indian democracy must now respond to these forces in a manner that was simply unforeseen when India's language and educational structure was first laid out, after decolonization. So English has become, a language of aspiration of India after 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 Indian independence. Now, give a quick look at the various education commission in independent India and what did they have to say about English as a subject and as a as a medium of instruction. So, first Education Commission of India, or the University Education Commission, it proposed under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, uh, the three language formula for secondary education, which included English as an elective language. It also suggested that English should be the medium of instruction, and as I already maintained in one of my earlier slides, that it observed. I don't want to repeat it again. কিন্তু এটার মানে ফার্স্ট এডুকেশন কমিশন আর ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের ইংরেজি সম্পর্কে কি ধারণা ছিল আমি আগে একটা কোটে বললাম যে তারা ভেবেছিল যে if under sentimental urges we give up English, we would cut ourselves off from the living stream of ever growing knowledge. This was what the first Education Commission of India has to say about English. And then comes Secondary Education Commission, or which is popularly known as Mudaliar Commission, and it suggested that the mother tongue or the regional language should be the medium of instruction throughout secondary stage. English or Hindi should be introduced at the end of the junior basic stage. At the higher secondary stage, both should be made compulsory in addition to regional language. And it observed that, and I quote, much of the national unity in political and other spheres of activity has been brought about through the study of English language and literature. So this comment is also important. The proposals of the Secondary Education Commission were summarily dismissed by the Central Advisory Board of Education, which sort of gave its own three language formula in 1956. The formula was endorsed at the Chief Minister's Conference in 1961. English was given a suitable place in the three language formula. When the deadline of 1965 came, the Union government was compelled to reaffirm faith in the utility of the English language. The Parliament Act of 1965 declared that English would continue to be used as an associate language of the Union. Thereafter comes Indian Education Commission, or Kothari Commission, and it suggested that regional language should be the medium of instruction at all stages of secondary education. However, advocating a revised three language formula, it proposed at lower primary stage only regional language or mother tongue should be studied compulsorily. At the upper primary stage, study of the regional language and Hindi, English in non-Hindi areas, should be made compulsory. At lower secondary stage, in addition to the above two languages, study of a modern Indian or European language, which is of course English, should be made obligatory. On the basis of the report of Kothari Commission, National Educational Policy was declared in 1968, and thereafter comes, subsequently two policies: National Educational Policy, and it was formulated on the basis of the recommendations of Kothari Commission. So, National Educational Policy almost reaffirmed what was
I mean, reaffirmed the recommendations of Kothari Commission, and then National Policy on Education, 1986. It also reiterated, in respect of languages, the policy elaborated in the National Policy on Education, 1968. Next comes the National Education Policy 2020. It happens to be the first education policy of the 21st century, and it claims, and I quote, the aim must be for India to have an education system by 2040 that is second to none, with equitable access to the highest quality education for all learners, regardless of social or economic background. Unquote. And it deals with the unfinished agenda. Unfinished agenda, I'm quoting from NEP 2020, of the National Policy on Education 1986, modified in 1992. It also claims the rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought to be its guiding spirit. One of its avowed principles is to promote multilingualism and the power of language in teaching and learning. With regard to language, it clearly states that the three language formula will continue to be followed while keeping in mind the constitutional provisions, aspirations of the people, region, and the union, and the need to promote multilingualism as well as promote national unity. The entire sentence within quotation. NEP 2020 also says that no language will be imposed on any state. It reaffirms the need of bilingualism so that students are enabled to think and speak about the two subjects, science and mathematics, in their home language or mother tongue and in English. While it vociferously demands for the study of classical languages and literatures, the NEP 2020 also suggests that, and I again quote, in addition to high quality offerings in Indian languages and English, foreign languages such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish, Portuguese, and Russian will also be offered at the secondary level for students to learn about the cultures of the world and to enrich their global knowledge and mobility according to their own interests and aspirations. So it is worth noting that the various commissions and committees of India could not agree on a language policy to be enforced across the public schools of India. In fact, the word English as a noun does not find a place singularly in the Constitution of India, though the expression English language finds a mention at 15 places in the Constitution. Mind it, English is not mentioned in the list of the Indian languages given in the 8th schedule of the Constitution. It is very clear from this that the role of English in the Constitution has simply been envisaged as a means of communication for different purposes. It is also to be noted that nowhere has it been specified that English stands for British English or any other variety of English as a means of communication. Now, after independence, as I've been charting out a brief evolutionary trajectory of English, so since 1955 to 1975, two main developments occurred. Uh, First, the fashioning of a new language of democracy, secularism, progress, and freedom. Uh, and as we all know, a national emergency was declared in 1975-1976, and it was powerfully resisted also. And the second thing is, this was the period when the big three of Indian fiction in English, Mulk Raj Anand, Raja Rao, and R.K. Narayan, emerged as stalwart authors. So, what new did these novelists do in the field of literature and especially in the field of English language in India? Now, these novelists created a vision of independent India, eulogizing the underclass and village and small town life, but paradoxically wrote in the language of the former colonizers. This paradox led to a
struggle articulated subsequently by no less than two recent prime minister. And 1981 is the year when Salman Rushdie's Children got published on the theme of Indian independence, and it included independence from the straight jacket. I mean, it uh, reviewed independence from the straight jacket of speaking correct English, right? In the 1980s was a period of political turmoil because of great internal strife. Prime Minister Indira Gandhi was assassinated, bomb blast, etc., etc. But there was also these were also the years when the liberalization of the Indian economy was initiated, energizing the demand for English in India. A number of English language publishers, led by Penguin, entered the Indian market with a view to publishing new Indian authors in English. Then 1990s, the technological makeover of India gets underway in earnest. Once again, the large population of Indian English users is crucial to this transformation. Then 1991, I would like to quote from Salman Rushdie's acceptance speech for Booker Prize that he won for Midnight's Children. এবং Salman Rushdie এখানে বলছেন, which is of paramount importance for today's discussion, and he says, and I quote, "I have always believed that English is an Indian language." সো মাইন্ড ইট, আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে, মানে যেখানে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স এরাতে বলা হচ্ছে ইংরেজি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। ইনফ্যাক্ট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অলসো ইট ওয়াজ thought as a foreign language. I have always, and here Salman Rushdie, an Indian English writer, says, "I have always believed that English is an Indian language. It's a language that has been Indianized, a language that we have domesticated, a language in which we have expressed ourselves and our experiences." Then 2004, inaugurating a seminar on the national language Hindi, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contended, and I quote from Atal Bihari Vajpayee's speech, "It is a bitter truth that even now," I think which even now, by which even now he meant 56 years after independence, Hindi has not been able to achieve the desired position of an official language, right? So he then went on to refer to the anti-Hindi agitations in South India in the 1960s, and he added quite significantly that, and I again quote, "The real fight is not between Hindi and the regional languages, nor between Hindi and English, but between the Indian and English mentality." So this is what our ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had to say in terms of the great language debate. And the next year, ex-Prime Minister Manmohan Singh, who departed just 3 or 4 days earlier, 26th December this month, and he commented, and this is also a very important comment for an Indian to make, and he says, and I quote, "It used to be said that the sun never sets on the British Empire. I am afraid we were partly responsible for sending that adage out of fashion. But if there is one phenomenon on which the sun cannot set, it is the world of the English-speaking people, in which the people of Indian origin are the single largest component. Of all the legacies of the Raj, none is more important than the English language and the modern school system. Today, English in India is seen as just another Indian language." So Manmohan Singh here is seen to reverberate what Salman Rushdie thought or spoke in his Booker Prize receiving ceremony. So now what are the reservations against English? ইংলিশের বিরুদ্ধে আমাদের রিজার্ভেশন গুলো কি কি আছে, আমরা কোন কোন জায়গায় আপত্তি আছে? First of all, it is a colonizer's language, a vehicle of colonizing mission. গৌরী বিশ্বনাথের বিখ্যাত বই Masks of Civilization and
she rightly holds that the study of English and the growth of the empire proceeded from a single ideological climate. Valid knowledge is different from colonial knowledge because of their different objectives. While the goal of the former is to explore truth, the latter is a tool in the hands of the colonizers for the consolidation and perpetuation of their rule in the colony. So these are the things that Gauri Vishwanathan in her The Mask of Civilization elaborated. তিনিও ভাবতেন যে colonization, the project of colonization, and stems from the same mentality, and both the colonization or colonizers mindset and the language English stems from the same root, same ideological root. But with the emergence of the post-colonial theory at the center stage, to the center stage of the theoretical studies in humanities, the need for scrutinizing various colonial institutions, including knowledge and knowledge production, has been felt more intensely. Ngugi wa Thiong'o's Decolonizing the Mind, which was written far back in 1986, and the Globalitics Theory and the Politics of Knowing, which was written in 2012 only, have accelerated the process of scrutiny that was started by Edward Said's Orientalism. So the modern education system in India, the brainchild of Macaulay, is a highly respected colonial remnant which runs on the presumptive principle of the intrinsic superiority of the Western literature. English studies in India greatly strengthen this Maclean presumptive principle. So এটা হচ্ছে আমাদের যারা ইংরেজির against it, those who have some sort of reservation against English, it is their belief. And the second thing is that recolonization of the native languages. Many educators and sociolinguists believe that English is disempowering local vernacular languages, especially the ones that lack a script. I would like to comment or I would like to quote Krishnaswamy and Bird, 1998, and they argued that English effaced the language tradition of the rural majority of India by constraining their speech within the public sphere. It serves as a powerful tool which turns the vast majority into illiterates, into a silent majority which is marginalized, while the English educated minority from the urban areas is centralized. যেটা আমি social hierarchy কথা বলছিলাম যে whether the language is perpetuating any kind of social hierarchies is not. এটা এখানে কৃষ্ণস্বামী and বার্ড বলছেন যে ইংরেজিটা recolonize করছে vernacular গুলোকে, Indian vernaculars কে, but at the same time it is rendering the vast majority into illiterates, into a silent majority. যারা ইংরেজি জানে না তাদেরকে সাইলেন্ট মেজরিটিতে টার্ন করছে, which is a process of marginalization, while the English educated minority from the urban class areas is centralized. Then it also intensifies caste based hierarchies. It has been reported in a Lok Foundation survey that, and I quote, I'm quoting from Lok Foundation survey, that English speakers are richer, more educated, and more likely to be upper caste. It is an unwritten law or convention for the custodians of English in India, and it is the argument of this part. The public service commissions, the university colleges department, and the intellectual elites and the authors that by English they understand British English. The reason for this hegemony lies in the colonial hangover, which is continued and glorified as tradition. Value of native literature compromised. Macaulay haughtily held that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the committee who support the Oriental plan of education. এবং আমাদের একজন প্রফেসর এন শ্রীবাস্তব বলেছেন যে দ্যাট এ ইয়াং ম্যান ইন আজমগঞ্জ শুড ফাইন্ড ইট এসেন্সিয়াল টু স্টাডি সামথিং অ্যাজ আননেসেসারি অ্যাজ হ্যামলেট, দ্যাট ইজ অ্যাবসার্ড. No, but is also inevitable.
and just as inevitably, if we behave ourselves, in 3 generations it will fade. They also claim that it is not a lingua franca. In a nationally representative sample survey conducted by Loeb Foundation and Oxford University, administered by Center for Monitoring Indian Committee in 2019, and it observed that just 6% of respondents said that they could speak English, less than what the 2011 census showed. So, should English be the medium of instruction? This question has gained importance, particularly in the wake of regional languages coming of their own. Pandit Nehru, who had himself been educated in English medium schools, was not in favor of retaining English as a medium of instruction. And he said, and I quote, "We must acknowledge that any kind of real progress, especially to begin with, must be in the mother tongue, that is, in the regional languages of India. To that we add English for various reasons, just as we want to add Hindi. But essentially, the question is that medium of instruction should be the regional language." Now, Pasha, for English, those who believe that English should be there in India, what is their contention? তাদের যুক্তিটা কি একবার সেটাও দেখি। Indian English, they said that it is not British, that English is no longer a British language or an American either. Rather, it is Indian English, English as a peculiarly Indian, Indian language, pointing to examples of how Indians use English and make it their own. Uh, D'Souza in 2001 writes, and I quote from D'Souza, that to view English as a module is to see it as an independent and self-content. But English in India is neither, as it interacts both with the other local languages and with world Englishes to give a synthesis that is unique and Indian. So this is what we have to say. These types of debates concerning the Indianness of English have given rise to a new literacy, culture, and language education, and raised the question of whether English language education in India should be treated as a foreign, second, or native language. It enriched vernacular. Sorry. So the next point is it enriched vernacular and ushered in Indian Renaissance. Even India's own vernaculars have been enriched by this language. The writings of Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu, R.K. Narayan, Raja Rao, Mulk Rajanand, Pandit Nehru himself, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Srinivas Sastry, and many others known in English classes. Professor Gokak has rightly observed that it was in the English classroom that the Indian literary renaissance was born. And the next point should be utility of having a formidable link language. So imagine the plight of the world if every nation decided to report everything of world interest in her own language, and if this major window on the modern world were closed forever. Every nation would become an isolated isle in the vast ocean of the world. যদি ইংলিশের মতো একটা লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ না থাকতো তাহলে হয়তো একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এই বিশ্বে বসবাস করত অন্যান্য দেশগুলো। And one policy that I could elaborate in this regard is a case study in West Bengal, where in 1982 the state removed the English language from its primary school system, and it was replaced with Bangla, the native language. People who supported the policy argued that Bangla language use will make school more appealing to poor and rural learners, and thus increase the recruitment, retention, and completion rates, which would help improve the literacy percentage of the West Bengal. They believed that policy would be instrumental in improving the quality of living
and thus promote equality by making education accessible to all. But 24 years later, in 2007, the state government decided to reverse the decision and to reintroduce English into primary schools. Several factors were responsible for this, for the failure, I would say, of this policy. I'm not going into elaborating this thing any longer. Now, coming to the conclusion, uh, so it is a post-colonial dilemma. In fact, we have discussed the cultural policy of language in India and how it has resulted in an impasse in regard to determining the deciding upon a national language policy. We discussed how English language use in independent India was allowed with the understanding that it would be replaced with an Indian language once a consensus was reached regarding the national language of choice. As educators, policymakers, and politicians debated about which of the Indian languages would be universally accepted as a national language, English use across the country elevated it to the status of a lingua franca. Moreover, I'm sorry, English had also become integral and universally accepted across the country, making it an indispensable part of the system and the economy. Since avoiding English was not an option anymore, the Indian education system adapted a three language strategy that includes English language instruction along with Indian language instruction. So now we can ponder over that whether a multi-literacy model or a monoliteracy model would be adopted, and the answer lies in the demographic situation of India. Demographic estimates in 2012 indicate that over 50% of India's population today is below the age of 25 and over 65% below the age of 35. There is little doubt that this situation is likely to impact dramatically on the future of the region in the next few decades. এবং যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হয় যে the way English is used and understood in India has shifted dramatically. Whereas during colonial times, English was associated with subservience and a hierarchical relationship with the British. And it used to be called Babu and Butler English. In contemporary India, it has become part of a vibrant, often rebellious youth culture. The use of slangs like Bokra and Bakbas indicate not only Bakra and Bakbas, there are lots of words which have been internalized by the English language. And it indicates a shift towards more informal, creative, and even defined uses of the language, symbolizing India's growing autonomy and modernization in the post colonial era. The functional significance of these varieties, related by history but separated across a generation divide, differs and vastly differs. So English, as we know, is already the world's foremost passport tongue and immigrant language, which no longer emanates essentially from England, but exists in a worldwide scenario of bi and multilingualism. In global classrooms, the lesson from the example of Indian English would be to focus on English as part of a multicultural world where Indians and other non-native speakers can make major contributions. The success of the Indian software revolution is in this sense largely language based. Indian BPO and call centers, for instance, require employees not only to have technical skills but to make information easily palatable and user friendly in English. In other words, as English language studies enter the keyboard culture of the 21st century, it might bring with it, quite literally, a more hands on, interactive culture we need to be aware of in order to devise flexible e packages for English that are locally attuned.
The goals of individual as well as social emancipation can be achieved by actively encouraging a bilingual view of English, by introducing translations as a key component in English departments, and by keeping up with the developments in faraway parts of the English speaking world through the new internet universe. So these moves will automatically go towards inculcating generally healthy mentality where pluralism and experimental attitude and a Gandhian spirit of tolerance are foundational values. Uh, I'd like to give an example over here. The untouchable Dalit community in Bhakal village of Uttar Pradesh, India, astonishingly erected in 2010 a statue of the new goddess English. So ইংরেজি দেবীর একটা স্ট্যাচু তৈরি করেছিল 2010 সালে দলিত কমিউনিটিটা বাঁকা বলে একটি গ্রামে। কারণ তারা অনুভব করেছিল that the classical languages of India had kept them oppressed. So, one way to bypass this long-standing linguistic hegemony was to worship English. তাদের কাছে ইংরেজিটা ছিল একটা এই হেজিমনি লিঙ্গুইস্টিক হেজিমনি থেকে বেরোনোর একটা রাস্তা as a route to language democratization. Ironically, the leader of this particular social Sandhuhan wanted a showing how the debates once initiated by Gandhi and Tagore about English in India remain vitally important today. So, why this language debate is quite important even now in this 21st century in 2024 is, I think, vividly clear here. So we live in the world that is interlinked as never before, but is, by the same token, increasingly diverse. English, in its capacity as the world's lingua franca, is an apt metaphor for this interlinked and ever morphing diversity. In the Indian case, we need to understand that English has gone from being modestly conceptualized as a link and library language to a language of liberation. So in India, English is not just an link or library language. It has transformed into a language of liberation, as the example cited earlier proves. So it's symbolizing access to power, prestige, and parity, even amongst the most deprived sections of the society. So the time therefore seems ripe for academics everywhere to take on the daunting task of discussing the changing attitudes towards the English language that we encounter today and understanding the interconnections between them. So the discussion can fruitfully be rounded off by recalling another E.M. Foster's cryptic insights. What people needed to do, Foster said, for E.M. Foster, the passage to India, one of the major themes of the particular novel, Passage to India, was only connect within quotation in order to make the world a more democratic place. So this was what E.M. Foster wanted to do through his novel, wanted to give this message through this novel. And I believe that this task of making connections is being attempted today in many imaginative ways, and that it is precisely at these multilingual crossroads that hope lies for bringing a truly revitalized English into the 21st century. So, thank you all for being so patient. এখানেই আজকের আমার মতো বলা রাখছি। কারো যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা আলোচনার মতো কিছু থাকে আমি অবশ্যই সেখানে পার্টিসিপেট করব। সো ওভার টু ইউ উজ্জ্বল। স্যার হ্যাঁ, স্যার প্রণাম নেবেন, আমি নারায়ণী মাহাতো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে ইন্টারেগনাম মানে কি? ইন্টারেগনাম মানে হচ্ছে দুটো যুগের মধ্যের যে সময়টা, সেটাকে ইন্টারেগনাম বলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ইন্টাররেগনাম, ইন্টার প্লাস রেগনাম, ঠিক আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন। কি নামটা বললেন? নীলিম, সরি? নারায়ণী মাহাতো। আচ্ছা, নারায়ণী মাহাতো, ঠিক আছে, বেশ।
এই এই বিষয়টা সম্পর্কে নিয়ে যদি কারো কিছু বলার থাকে, কারণ এটা আমি মনে করি এটা আমাদের পক্ষে একটা খুবই কি বলবো থ্রাইভিং ইস্যু। কারণ যারা ইংরেজিতে পড়াশুনো করেছি বা করিনি, ইংরেজি এজ এ সাবজেক্ট আমাদেরকে পড়তে হচ্ছে, আমরা বিশেষত যারা আহ, উম, মানে ভাষার নিয়ে প্রতিদিন এখন তো রাজনীতি একটা হচ্ছে, রাজনীতি ইন দ্য সেন্স আমি এইরকম দলীয় রাজনীতির কথা বলছি না, আমি পলিটিক্সের কথা বলছি ইন দ্য ব্রডার সেন্স অফ দ্য টার্ম। সুতরাং ইংরেজি ভাষাটা নিয়ে কি হওয়া উচিত, যেমন এই আমার পুরো চিন্তা ভাবনাটা এটা এসেছিল কিন্তু একটা সিঙ্গেল একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে, যেটা হচ্ছে যেখানে আমি দেখেছিলাম যে আমাদের রাজ্যেরই একটি স্কুলে, বাংলা মাধ্যম স্কুল, সেখানে ইংরেজিতে পড়ানোর জন্য ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড প্রার্থীর খোঁজ করা হচ্ছে। সো দিস স্ট্রাক মাই মাইন্ড। আমি ভেবেছিলাম যে ইংরেজি মাধ্যম থেকে পড়ে আসতে হবে, তাহলে এত এত বাংলা মাধ্যম স্কুল আছে, আমরা বাংলাটা কিভাবে দেখব, ইংরেজিটা কিভাবে দেখব, সেটাকে দেখারই একটা চেষ্টা করেছি আমার এই ডেলিবারেশনের মাধ্যমে। এবং তোমাদের আপনাদের যদি কারো কিছু এই বিষয়ে কিছু ইনপুট থাকে তাহলে দিতে পারেন। আই উইল বি হ্যাপি টু শেয়ার উইথ ইউ অল your views and mine as well. থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর দেবদুলাল ব্যানার্জি স্যার। একটা অনন্য সুন্দর একটা আলোচনা উপহার দিলেন আমাদের ইংলিশ নিয়ে। আমাদের একটা প্রত্যেকের মনের মধ্যেই বা মস্তিষ্কের মধ্যেই একটা বিভিন্ন রকমের জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন রকমের সংকোচ, বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব কাজ করে থাকে। সেগুলোর একটা আগাগোড়া উত্তর ওনার আলোচনার মধ্যে থেকে পাওয়া গেল। এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে ডেভেলপ করেছে বা বিশেষত ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক আলোচনাটাই ছিল। এবং এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে বা মানুষের সংস্কৃতিকে বা হিউম্যান মাইন্ডকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তার একটা আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আজকের এই সন্ধ্যায় উপহার দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই দেবদুলাল ব্যানার্জি স্যারকে। পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন তাদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাই। আরো যদি কারোর কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো সংযোজন থাকে প্লিজ আপনারা সেটা করতে পারেন। আর অল্প কিছু সময় রয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। কারোর যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, কোনো সংযোজন থাকে বা কোনো বিষয়ে জানার থাকে, তাহলে প্লিজ আপনারা সেটা রাখতে পারেন। হ্যাঁ, রবীন বাবু প্লিজ। রবীন বাবু। হ্যাঁ স্যার, আমার কথাটা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, এই প্ল্যাটফর্মে আজকের দিনের যিনি বক্তা এবং অন্যান্য গুণীজনদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে আমার একটু জিজ্ঞাসা রয়েছে। তো জিজ্ঞাসাটা রিলিভেন্ট না ইরিলিভেন্ট সেটা আপনারাই ঠিক করবেন। আমরা তো এখনকার দিনে যে ডিজিটাল আমরা যে ডিজিটালের যুগে রয়েছি, এই ডিজিটালের যুগে দেখেছি যে ইংলিশে, ইন্ডিয়ান ইংলিশ, ইউএস ইংলিশ আর ইউকে ইংলিশ, এইগুলো এই তিনটের মধ্যে কি কোনো স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স কিছু রয়েছে না নেই? বা যদি থেকে থাকে আমাদের ডিজিটাল গ্যাডগেট গুলোতে, যে ধরুন মোবাইল বা ল্যাপটপ গুলোতে যে বা ট্যাবে যে ধরনের ইংরেজি গুলো ব্যবহার হচ্ছে, কেননা অ্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ করতে গেলে ইংলিশ ব্রেকেটে ইউএস, ব্রেকেটে ইউকে, ব্রেকেটে ইন্ডিয়া, তাহলে এই ধরনের যে ইংলিশ, তিনটেই ইংলিশ, অথচ তিনটে দেশের ইংলিশ, তিনটে দেশের ইংলিশের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষে কোন ইংলিশটা বেশি প্রচলিত হয়েছে, মানে বেশি প্রচলিত এখন? এটা গেল একটা প্রশ্ন। তার সাথে সংযোজন হচ্ছে কি, যে এই যে কম্পিউটারে যে আমরা ইংরেজিতে যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিছু লিখি, টাইম নিউ রোমান, এই যে টাইম নিউ রোমান, এটা কি ইন্ডিয়ান ইংলিশ না ইউএস ইংলিশ না ইউকে ইংলিশ?
এটা গেল একটা। আর আমরা কিভাবে নিজেদেরকে, দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলার এবং লেখার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ইমপ্রুভ করব। দুটো প্রশ্ন, এটা রিলিভেন্ট প্রশ্ন না ইরিলিভেন্ট সেটা আপনারা আহ, বিচার করবেন। তো আমার একটু জিজ্ঞাসা ছিল, তাই জিজ্ঞাসা করলাম আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ রবিন বাবু, আপনাকে মানে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ এইরকম একটা প্রশ্ন করার জন্য। কোনো কিছুই রিলেভেন্ট নয়, আপনি যেটা করেছেন সেটা মানে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন তুলেছেন। এবার আমি আপনাকে বলি, আপনার তিনটে প্রশ্ন ছিল যতদূর আমি আহ, অনুধাবন করতে পারলাম। প্রথম কথা হচ্ছে যে দেখুন, যেটার কথা আপনি বললেন যে ইউএস ইংলিশ না ইন্ডিয়ান ইংলিশ না ইউকের ইংলিশের মধ্যে স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্সটা বললেন। স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স বলতে আপনি কি সেন্টেন্স প্যাটার্নের পার্থক্যটার দিকে ইঙ্গিত করলেন? আমি বোধহয় সেটা ইঙ্গিত করেছেন। আমি আপনাকে বলবো যে দেখবেন, মোবাইল আমাদেরকে যেটা দেয় অ্যাকচুয়ালি, সেটা হচ্ছে ওরা সাধারণত বিশেষ কিছু শব্দের ব্যবহার, যেটা ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশে আলাদা, অফকোর্স ইন্ডিয়ান ইংলিশেও আলাদা, সেইটা দেয়। আর বানানের তফাৎ। কিন্তু আমি এটাকে একটু ব্রডার, আপনার প্রশ্নটাকে আমি একটু অন্য পার্সপেক্টিভে ভাবতে চাইছি। আমি ভাবতে চাইছি যে আমাদের ইন্ডিয়ান ইংলিশটা কোথায় আলাদা। ইংলিশটা না আর ওই রকম ইংরেজি নেই যে মানে আগে যেরকম ভাবতাম, যেটা আমি আজকের আমার বক্তব্যে বলার চেষ্টা করেছি, যে আগে ইংলিশ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল হুইচ ওয়াজ সোলি ওন্ড বাই দ্য ব্রিটিশ। ব্রিটিশদেরই সম্পত্তি ছিল। গ্র্যাজুয়ালি সেটা এখন আফ্রিকান ইংরেজি হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ হয়েছে, এবং তাদের নিজস্ব নিজস্ব সব মানে তাদের লেখা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে সেখানে যে মেন স্ট্রিম গ্রামারের কথা আমরা শিখি, পড়ি আমাদের মানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়, সেখানে কিন্তু সেই গ্রামারের রুল যে আউট এন্ড আউট ফলো করা হচ্ছে তা কিন্তু নয়। চিনুয়া অ্যাচিবির যদি আমরা নভেল পড়ি বা জেমস জয়েসের যদি আমরা গল্প পড়ি, তাহলে আমরা দেখবো যে ট্র্যাডিশনাল যে গ্রামার, অর্থাৎ তারা সেলিব্রেটেড অথর সব এখন, কিন্তু তাদের এইরকম গ্রামারের কোনো কিছু বিষয় না। সুতরাং হচ্ছে তারা বলছেন যে যেমন ধরুন ইন্ডিয়ান ইংলিশটা হচ্ছে সেই ইংলিশটা যে which is English only in its the garb of the feeling is English। আমাদের ভাষার চাদরটা হচ্ছে ইংরেজি, কিন্তু ফিলিংটা হচ্ছে সম্পূর্ণতই ভারতীয়। ইট ইজ কোয়াইট ডিস্টিংক্ট ফ্রম দ্য ব্রিটিশ অর আমেরিকান অর আফ্রিকান ভার্জন অফ ইট। এটা একটা গেল। দ্বিতীয়ত, আপনি যে ফন্টের কথা বলেছেন, আপনি মূলত ওই যে টাইমস রোমান, যেটা টাইমস নিউ রোমানের কথা বলছেন, সেটা একটা ফন্ট। আমি এর বেশি কিছু জানি, ওটা ফন্টে মানে অক্ষরগুলো ছবিগুলোর নির্দেশ করে। সেটা কিভাবে টাইমস নিউ রোমান, কারণ রোমানের সাথে ওটার কি সম্পর্ক সেটা সত্যি কথা বলতে আমার জানা নেই। মানে সেটা নিয়ে আমার মনে হয় না অতটা বেশি ইয়ে করলে, ওটা এক একটা ফন্টের চরিত্র। দুই আর তিন নম্বর যে প্রশ্নটা যেটা আপনি করলেন যে কিভাবে ইংরেজি বলা শেখা, হ্যাঁ সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার মনে হয় এই ইংরেজি, সেটা আমি আমার মতো করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কিভাবে ইংরেজি বলা এবং শেখা যায়। ইংরেজি বলা, ইংরেজি শেখাটা, ভাষাটা শেখা আমার মনে হয় খুবই সহজ, অতটাও কিছু জটিল নয়। আমরা যদি একটা বেসিক গ্রামার, যে বইগুলো আমরা পড়েছি 10 পর্যন্ত, সেগুলো যদি আমরা 3 মাস পড়ি, একটা সাম সর্ট অফ আমাদের মানে কি বলবো, বোধটা তৈরি হয়ে গেল। তারপরের থেকে বলার জন্য না আমাদেরকে বলতে হবে। আমাদের যেটা সব থেকে বেশি, বিশেষত বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের যেটা হয়, আমি দেখেছি তাদের একটা বলার ভীতি থাকে, পাবলিক স্পিকিং এ একটা ভয় থাকে। এবং এটা দূর করার জন্য এখন যেটা এসছে, আমার হাতে যে মোবাইলটা আছে, আমি যদি 5 মিনিট করে রেকর্ড করি, আমি যাই বলি, যত খারাপই বলি বা যত ভুলভালই বলি, আমাকে ভুলভাল বলাটাও প্র্যাকটিস করতে হবে। আস্তে আস্তে ভুল না বললে আমি কিন্তু, এমন কখনোই হবে না যে ওয়ান ফাইন মর্নিং আই গেট আপ ফ্রম বেড অ্যান্ড স্টার্ট স্পিকিং ইংলিশ লাইক এ প্রো। এটা হতে পারে না। আমি সকালবেলায় উঠলাম আর ইংরেজি বলতে শুরু করলাম, এই জিনিস সাধারণত হয় না। আমাকে এটা প্র্যাকটিস দিতে হয়। এবং সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, যেমন একজন আমাদের প্রফেসর বলেছিলেন, যে আমি দেখেছি যে যারা জার্মানিতে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে বা জাপানে পড়াশোনা করছে, মানে গবেষণা করতে যাচ্ছে, তারা হার্ডলি 6 মাস বা 1 বছরের একটা মানে কোর্স করে বা হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস করে ল্যাঙ্গুয়েজটার এতটা দখল অন্তত নিয়ে আসতে পারছে, যেটা একটা ডিজার্টেশন পেপার, একটা গবেষণা পত্র লেখা যায়।
সুতরাং আমরা এটা কেন করতে পারি না মানে ভারতবর্ষে বা পশ্চিম বাংলায়, যে আমরা ক্লাস 1 থেকে ইংরেজি শিখছি বা 5 থেকে ইংলিশ শিখছি, একটা ছেলে বা মেয়ে 10 পর্যন্ত গ্রামার শিখছে, 12 পর্যন্ত শিখছে, স্টিল হি অর শি ইজ নট এবল টু স্পিক হিমসেলফ ক্লিয়ারলি ইন ইংলিশ। এটা কি করে হতে পারে? এতটা টাইম দেওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য। কারণ এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভাবতে ইংরেজিটাকে আমরা এতটাই মাথায় চড়িয়ে বসিয়ে রেখেছি যে আমাদের নিজেদের ভাবনা মানে মুক্ত চিন্তা যেটাকে বলে সেটাতে কোথাও না কোথাও প্রভাব পড়ছে বলে আমার মনে হয়। আমি যদি একটা আমার ইংরেজি ক্লাসের ছাত্র, যেহেতু আমি ইংরেজিতে পড়াই আর কি, ক্লাসে আলোচনা করি ইংরেজি, আমার ক্লাসে যদি একটি ছাত্র পুকুরে বসে থাকে, সে তার কোনো একটা প্রশ্ন করতে পারছে না জাস্ট বিকজ হি ক্যানট সে ইট ইন ইংলিশ, এটা আমার পক্ষে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। সুতরাং আমি মনে করি যে এই ক্লাসগুলো আমরা যারা ইংরেজিতে পাঠ আদান প্রদান করি তাদের কিন্তু এটা বাইলিঙ্গুয়ালিজম ইজ দ্য মেথড, যে তাদেরকে কিন্তু শুধুমাত্র ভাষায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না, আমাদের চিন্তা ভাবনাটাকে প্রসারিত হতে দিতে হবে। তাছাড়া কিন্তু যে 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 ক্ষতিটা ইংরেজিরা আমাদের করছে, এটা এটা হচ্ছে একটা ভীষণ ক্ষতির দিক। এবং যেটা আমি বলবো যে তাই বলে কি ইংরেজি শিখবো না? না, অবশ্যই শিখবো। ইংরেজি শিখে ইংরেজিটার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হবে। ইংরেজির বিরুদ্ধে মোকাবিলা কেন বলছি? কারণ ইংরেজিটা যেহেতু আমার ভাবনা চিন্তার উপর বসে যাচ্ছে, এমন যেন না হয় যে আমি কোথাও ইংরেজি বলতে পারছি না বলে আমার নিজের মনের কথা আমি জানাতে পারলাম না, আমার ভাবনাগুলোকে আমি শেয়ার করতে পারলাম না, এক। আর দ্বিতীয়ত, এটা যদি হয়ও তাহলে ক্ষতিটা আলটিমেটলি আমাদেরই হচ্ছে। ঠিক আছে, এক। আর যেটা বলবো যে তাই বলে অবশ্যই ইংরেজি শিখবো না, এটা উত্তর মোটেও হতে পারে না। আমি কখনোই এটা সাজেস্ট করব না। ইংরেজি শেখাটা খুব সহজ। যদি লিখতে শিখতে হয় তাহলে আমাকে লিখতে শুরু করতে হবে। এবং যেগুলোতে আজকাল ইন্টারনেটের সোর্স আছে, প্রচুর ওয়েব পোর্টাল পেজ আছে। শোনার জন্য লিসনিং, স্পিকিং, রাইটিং এন্ড রিডিং, এই যে 4টে স্কিল আছে, এটাকে ডেভেলপ করার জন্য ইন্টারনেটটাকে পুরোদস্তুর আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। এবং লেখার জন্য এডিটোরিয়াল পেজগুলো আমি বলবো যে বিশেষত যেগুলো একটু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ নিউজ পেপার লাইক দ্য হিন্দু আর টাইমস অফ ইন্ডিয়া, এই রকমের যে এডিটোরিয়ালগুলো আছে, আমরা শুধুমাত্র এডিটোরিয়ালটা পড়বো। এডিটোরিয়ালটা পড়ে নতুন নতুন কনস্ট্রাকশন শিখবো, ওয়ার্ডগুলোর মিনিং লিখে রাখবো, ওয়ার্ডগুলো কিভাবে একটা সেন্টেন্সে ইউজ হচ্ছে সেটা দেখবো। এটা করলে আমি দেখবেন যে মানে 1 মাসের মধ্যে আপনি আপনার নিজের প্রোগ্রেসটা আমরা বুঝতে পারবো আর কি। এটা হচ্ছে আমার হাম্বল সাজেশন। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল সাজেশন। ভালো লাগলো খুব। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ টু ইউ টু। ওকে স্যার, ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ রবিন বাবু আপনাকেও। আর কারোর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে প্লিজ সেটা রাখতে পারেন, নচেত আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্যায়ে এবং সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাব। কারোর কোনো রকম জিজ্ঞাসা আছে? খুব সম্ভবত নেই। থ্যাংক ইউ নারায়ণী মাহাতো এবং রবীন ব্যানার্জি স্যার, আপনাদের দুজনকেই খুব রিলেভেন্ট এবং ভ্যালুয়েবল কোশ্চেন্স রাখার জন্য। আপনি রবীন বাবুকে একটা কথা মানে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আপনি বলছিলেন যে রিলেভেন্ট না ইররিলেভেন্ট হবে। অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা তো আপনি এই আজকের টপিকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করেছেন, তো সেই কারণে সেটা ইররিলেভেন্ট হয় কি করে? হয়তো পার্সপেক্টিভটা আলাদা বা ডিজিটাইজেশনের সাথে তার সম্পর্কটা বেশি, কিন্তু ব্যাপারটা সেটা নয়। যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের আগাগোড়া নিয়ে কথা হচ্ছে, তো সেই কারণে অবশ্যই রিলেভেন্ট এবং স্বয়ং আলোচক সেটাকে রিলেভেন্ট বলেছেন, তো সেই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না। যাই হোক, ওই টাইমস নিউ রোমান নিয়ে আমি আমার একটা অবজারভেশন বলি। ওটা একটা ফন্ট স্টাইল, অর্থাৎ আমরা ছোটবেলায় যখন হাতের লেখা শিখতাম তখন আমাদেরকে আমরা প্রত্যেকে একটা ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচে লিখতাম এবং সেই হাতের লেখাটা এবং প্র্যাকটিস করতাম। দিয়ে আবার টিচাররা অনেক সময় আমাদেরকে টানা হাতের লেখা শেখাতেন। তো এইগুলো এক একটা এক এক রকম স্টাইল। টাইমস নিউ রোমানটাও তার অবশ্যই সেটা ওই স্টাইলটা কেন ওই রকম হলো, এগুলো তার একটা ক্যালিগ্রাফিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার একটা পার্সপেক্টিভ অবশ্যই আছে, তার একটা হিস্ট্রি আছে।
ওটাকে ওই টাইপসটাকেই কেন বা ওই স্টাইলটাকেই কেন টাইমস নিউ রোমান বলা হচ্ছে, অন্য নাম হলো না কেন তার? অবশ্যই সেগুলোর একটা পার্সপেক্টিভ আছে, কিন্তু তার জন্য ফন্ট স্টাইলের যে হিস্ট্রি আছে বা তার যে ক্যালিগ্রাফিক হিস্ট্রি আছে সেই বিষয়গুলো জানতে হবে। তো আহ, এইটা একটা বিষয়। যেমন দেখবেন চিকাগো স্টাইল একটা, ওটাতে সেন্টেন্স গুলো একটু অন্য রকমের ফরমেশনটা দেখায়, বা আহ, আরো বিভিন্ন ধরনের বিষয় আছে। যেমন ধরুন আমার বাংলা আছে, বাংলার ক্ষেত্রেও আমার বাংলা আছে, বা এখানে কালপুরুষ আছে, অভ্র আছে। তো এগুলো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা স্টাইল, মানে সেন্টেন্সের যে চিত্রটা, অক্ষরগুলোর যে চিত্র, ধরুন এ লিখছি, সেই এটা দেখাবে কেমন করে আপনার কাছে, আপনি কেমন ভাবে ওটাকে দেখতে পাবেন, কেমন স্টাইলে, সেই বিষয়টাই মূলত ওই ফন্ট স্টাইল গুলো। কিন্তু টাইমস নিউ রোমানটা বেশি অ্যাকসেপ্টেড এই কারণেই, কারণ আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের ক্ষেত্রেই ওই সাইকোলজিক্যাল একটা পার্সপেক্টিভ থাকে। ফন্ট স্টাইলটা 12 কেন, মানে যে কোনো টেক্সট বই হোক বা যে কোনো ধরনের বই হোক বা আর্টিকেল হোক, যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই ফন্ট স্টাইল 12 এটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়। কারণ এটার সাথে চোখের একটা কানেকশন আছে, মানে আমাদের দৃষ্টি সক্ষমতা যেটা। আহ, আবার এটাও একটা ব্যাপার আছে, দেখবেন প্রত্যেক ডাক্তাররাই বলেন বা চোখের এক্সপার্টরা বলেন যে কত দূর থেকে আপনি বইটা বা মোবাইলটা বা টিভিটা বা কম্পিউটারটা ইউজ করবেন। তো এটাতে কি হয়, আপনার চোখের দৃষ্টিটাও স্বাভাবিক থাকবে, চোখের কোনো ক্ষতি না হয়েই আপনি সেই কাজটা করতে পারবেন। তো ঠিক একই রকম ভাবে টাইমস নিউ রোমান ফন্টটাও হচ্ছে একটা, মানে তার একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কি, এটা আহ, অনেক সহজে হয়তো সবাই বুঝতে পারে, অনেক তার স্টাইলটা এত প্যাচালো নয়। বিভিন্ন রকম ফন্ট আছে দেখবেন যেগুলো খুব প্যাচালো, মানে আপনি খুব সহজে বা এক নিমেষে পড়তে পারবেন না যে সেটা কি লেখা আছে। আপনাকে এরকম অনেকগুলো ফন্টের আমি নাম বলতে পারবো, যেগুলো আপনি ওই চোখে মানে এক পলকের মধ্যে বুঝতেই পারবেন না যে কি লেখা আছে। এখন দেখুন এই আমাদের স্ক্রিনে, এই গুগল মিটের স্ক্রিনে, এটা মোটামুটি একটা নর্মাল ফন্ট আছে, সেটা টাইমস নিউ রোমানি কিনা বুঝতে পারছি না, তবে একটা নর্মাল ফন্ট আছে যেটা আপনি ইজিলি নামগুলো বুঝতে পারবেন বা পড়তে পারবেন, অনেক দূর থেকেও পড়া যাবে। কিন্তু কিছু কিছু ফন্ট আছে যেগুলো অনেক দূর থেকে কেন, কাছে গেলেও এক নিমেষে পড়া যায় না। তো সেই সাইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকেই আমাদের শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে এই ফন্ট স্টাইল গুলো নির্বাচন করা হয় পড়াশোনার ক্ষেত্রে। এটা ওই আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ঠিক করে বিষয়গুলোকে, তার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রসেসটা তারা ইয়ে করে, রেডি করে। এরকম এপি এর বিভিন্ন রকম স্টাইল আছে, এমএলএ আছে। তো এইরকম ব্যাপারগুলো আছে আর কি, তার জন্য এই টাইমস নিউ রোমান ইউজ করা হয়। যাই হোক, অশেষ ধন্যবাদ। যারা, হ্যাঁ রবীন্দ্রবাবু কিছু বলবেন মনে হয়, এসব বলুন। স্যার, আমি আমার যতটুকু জানা ছিল যে এপিএমএল এগুলো রেফারেন্সেস এর ক্ষেত্রে একটা এক একটা স্টাইল, যখন আমরা গ্রন্থপঞ্জি দিই বা বিবলিওগ্রাফি দিই সেক্ষেত্রে এপি আর এমএলএ এগুলো বা শিক্ষা এগুলো একটা স্টাইল। মানে আমার যেটা প্রশ্নটা ছিল সেটা না না হচ্ছে, না, আপনি যখন আপনি আমরা ঠিকই। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যখন আমরা লিখছি অনেক সময় হ্যাঁ ইউকে ইংলিশে লিখি, হ্যাঁ। তারপরে যখন স্পেলিং চেক করি তখন দেখা যায় যে সেন্টার রানটা CNTER TRE, এই না দুটোর ক্ষেত্রে যখন তখন রেড হয়ে যায়। যখন এই আমরা অ্যাড বিষয়ে টু আপনাকে ডিকশনারি বলি, করি তখন আমরা এই বিষয়টা বলি। আমি যখন কম্পিউটার ক্লাস করতাম, কম্পিউটার ক্লাস মানে কম্পিউটার টিচারের দ্বারাই এই বিষয়টা আমারও একটা ডাউট ছিল আগে। অ্যাকচুয়ালি এই মানে কম্পিউটার এর আবিষ্কারটা তো আর ইন্ডিয়াতে হয়নি, এর আবিষ্কারটা হয়েছে বাইরে, সেটা আমেরিকা হোক বা, আমি ইন্ডিয়ার বাইরেই বলছি। তো সেখানে তাদের যে একটা ওই সিস্টেমেটিক যে স্ট্রাকচার ওই কম্পিউটারের,
তো সেখানে এক ধরনের যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে দেওয়া হচ্ছে, ইনপুট দেওয়া হচ্ছে, সেই কারণেই দেখবেন একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ল্যাঙ্গুয়েজ যখনই আপনি এই কম্পিউটারের মধ্যে একটা ফরমেশন দিয়ে দেওয়া আছে অলরেডি, সেটা ইউএস ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার যখনই আপনি ওই কালার, আমরা ইন্ডিয়ান ইংলিশে কালার বানান কি লিখি, COLOUR। এবার যখনই আপনি এগুলোকে বলে ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে কম্পিউটারের ভাষা কিন্তু একটু আলাদা। তো কম্পিউটার কিন্তু ওই ইউটাকে বাদ দিয়ে কালার লেখে, COLOR। ঠিক একই রকম ভাবে সেন্টারের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন, এরকম অনেক রকমের বিষয় আছে যেগুলোতে, যেমন দেখবেন মডার্নাইজেশন, ধরুন এই অর্গানাইজেশন, এই কথাগুলো আমরা সাধারণত ইন্ডিয়ান ইংলিশের ক্ষেত্রে শেষে SATION লিখি, কিন্তু ওখানে কিন্তু আপনাকে রেড মার্ক দেখাবে। আপনি ওটাকে এস এর পরিবর্তে জেড করে দিন, দেখবেন ওটা ঠিক আছে। তো এই ব্যাপারগুলো মানে কম্পিউটারে একটা অন্য ভাষার ইনপুট দেওয়া থাকে, এবং সেই ইনপুট দিয়েই চলছে এখনো গোটা পৃথিবী। এখনো আমাদের যে মানে ইচ এন্ড এভরি স্টেটের যে আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট স্টাইলের বা ডিফারেন্ট কালচার বা ফিলিংস এর যে এগুলো তৈরি হয়েছে, টাইপস গুলো, ইংলিশে হোক না কেন, কিন্তু তার যে একটা পৃথক পৃথক ঘরানা তৈরি হয়েছে, সেই অনুযায়ী তো আর কম্পিউটার সিস্টেমটা তৈরি হচ্ছে না। হয়তো পরবর্তী সময়ে সেই ব্যাপারগুলো তৈরি হবে। যেমন এখন ধরুন বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিগুলো বিদেশি হলেও সেগুলো বিভিন্ন দেশে, মানে অন্যান্য দেশেও ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, এবং তাদের বিষয়গুলোর কথাও মাথায় রাখা হচ্ছে। যেমন আগে আপনি লক্ষ্য করবেন, আগে বেশিরভাগ মোবাইলেই বাংলা শব্দগুলো সাপোর্ট করতো না, বাংলা অক্ষর সাপোর্ট করতো না। কিন্তু বর্তমান সময়ের মোবাইল, মানে বেশ প্রায় ধরে নিতেই পারি যে প্রত্যেক মোবাইলেই, যেগুলো ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়, আহ, তার প্রত্যেকটাই বাংলা ভাষা তো থাকেই, ভারতের যতগুলো ভাষা আছে, যতগুলো, মানে বেশিরভাগ ভাষা আর কি, এখনো অনেক ভাষাই সেখানে হয়তো নেই। সেটা আমি আমার ঠিক জানা নেই কতগুলো ভাষা সেই মোবাইলের মধ্যে অ্যাভেল হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষাগুলোই দেখবেন সেই মোবাইলের মধ্যে আছে। গুজরাটি আছে, মারাঠি আছে, অসমিয়া আছে, বাংলা আছে। তো এরকম এই ব্যাপারগুলো ধীরে ধীরে হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই কম্পিউটার সেটআপের মধ্যে সেটা আসেনি। যাই হোক, পরবর্তীকালে হয়তো আসবে, সেই অপেক্ষায় থাকবো আমরা। এবং আজকের আলোচক স্যার তো বললেনই যে এই অ্যাকচুয়ালি ইউএস ইংলিশ, ইউকে ইংলিশ, ইন্ডিয়ান ইংলিশ, এগুলো অ্যাকচুয়ালি একটা আলাদা আলাদা ঘরানা তৈরি হয়ে গেছে। ইংলিশ, বাট সেটা একটা আলাদা ঘরানা। কারণ কি, ওই যে আমরা ধরুন একই ক্লাসের মধ্যে, মানে একই ক্লাসের মধ্যে হয়তো সবাই পড়াশোনা করছি, হয়তো আমরা সবাই MA ফার্স্ট ইয়ার এরকম একটা হয়তো ইয়ের মধ্যে পড়ছি, MA ফার্স্ট ইয়ার, কিন্তু তবুও দেখবেন আমাদের বিভিন্ন রকমের গ্রুপ আছে। আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। হয়তো যারা একটু পড়াশোনায় বেশি ভালো, তাদের একটা আলাদা ঘরানা, যারা একটু খেলাধুলোই বেশি ভালো, তাদের একটা আলাদা ঘরানা, যারা একটু এই সঙ্গীত চর্চা এইগুলোতে একটু বেশি আগ্রহী, তাদের একটা আলাদা ঘরানা। কিন্তু আমরা তো প্রত্যেকেই সেই MA ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, কিন্তু তারপরেও সেই আলাদা ঘরানাগুলো তৈরি হচ্ছে কেন? বিকজ অফ তাদের সাইকোলজিক্যাল মাইন্ড সেট আপ, তাদের ইন্টারেস্ট, তাদের অ্যাটিটিউড, এইগুলোর দ্বারা, অর্থাৎ ওভারঅল তাদের যে সাইকোলজিক্যাল ফিলিংস, এই সাইকোলজিক্যাল ফিলিংস গুলো যখন সেম হচ্ছে, একই ক্যাটাগরির হচ্ছে, তখন এই ঘরানাগুলো আলাদা আলাদা তৈরি হচ্ছে। যাই হোক, আমি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এত, মানে অনেক কিছু বলে ফেলছি, কিন্তু এত গভীরতা আমার নেই, আমার এত স্যার, পাণ্ডিত্যও নেই। স্যার, হ্যাঁ স্যার, বলুন। হ্যাঁ স্যার, যদি অনুমতি দেন, ওই 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 1982 থেকে 2007, হ্যাঁ এই যে পশ্চিমবঙ্গে আহ, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির কে তুলে দেওয়া,
এই হ্যাঁ, বিষয়ে স্পিকারের সাথে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতাম যদি অনুমতি দেন। আচ্ছা, অনুমতি থাকলো, কিন্তু সেটা অতি সংক্ষেপে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আহ, কারণ অলরেডি আমাদের 9টা বেজে গেছে। হুম হুম হুম। ঠিক আছে। আমার স্পিকার স্যারের কাছে একটাই জিজ্ঞাসা জিনিস, যেটা হচ্ছে যে সরকার 1982-তে প্রাইমারিতে ইংরেজি শিক্ষাটাকে তুলে দিল, সেই সরকারই 2007-এ আবার ইংরেজি শিক্ষাটাকে নিয়ে এলো। হ্যাঁ। আহ, 2007 মানে তখন সিপিএম মানে আহ, বামফ্রন্টের সরকার। হুম, হুম। তো এটা কিসের ভিত্তিতে তুলে দিল আর কিসের ভিত্তিতেই বা নিয়ে এলো? না, এটা সার্ভে দেখুন, প্রথম কথা, দেয়ার ইজ নাথিং পলিটিক্যাল অ্যাবাউট ইট, কিন্তু মানে মানে ব্যাপার আপনার মতামত একটু যদি। বলতে আমি এখানে যে রিসার্চটাতে ইনক্লুড করেছি সেটা হচ্ছে সার্ভেতে দেখা গেছে যে ওনারা যখন চেয়েছিলেন, ওনারা ভেবেছিলেন, পলিসি মেকাররা ভেবেছিলেন যে বোধহয় ইংলিশটাকে যদি বাদ দিয়ে মাতৃভাষাটাকে ইনক্লুড করা যায় তাহলে স্টুডেন্ট রিটেনশনটা বেশি হবে, ছাত্রছাত্রীরা বেশি থাকবে, স্কুল ছুটের হার কমবে, এরকম একগুচ্ছ প্যারামিটার ছিল, যেটা দিয়ে ওরা চেয়েছিলেন যে বোধহয় তাহলে শিক্ষার মানটা আরেকটু উন্নত হবে। এটাই ছিল কিন্তু তাদের গোল। আলটিমেটলি দেখা গেল 2007 সালে যখন সার্ভেটা শেষ, 2007-এর ঠিক অনেকটা আগেই শেষ হয়েছে, তখন দেখা গেল যে রেজাল্ট কিন্তু সেটা বলছে না। রেজাল্ট আবার বলছে যে আমরা নাকি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি ইন টার্মস অফ ইংলিশ এডুকেশন, মানে স্টুডেন্টরা, ছাত্রছাত্রীরা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে ইন টার্মস অফ রিক্রুটমেন্ট এবং হায়ার এডুকেশন। এগুলো আমার একটা এক্সটেন্সিভ স্টাডিটা এখানে ইনক্লুড আছে, কিন্তু আমি এখন আর সেই ডিটেলটা যাচ্ছি না, যেহেতু উজ্জ্বল আগেই বললো ভাই যে টাইম একটু শর্ট আছে, সুতরাং আমি আপনাকে চাইলেও ইয়েটা দিতে পারি, ডেটাটা, যে যেটার উপরে বেশ করে এটা বলা হয়েছে যে তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে, এবং এটাকে এভাবেই বলা হচ্ছে যে পলিসি দ্যাট ব্যাকফায়ার্ড। এটা কিন্তু একটা, এটা কোনো, আমি সরকারের তাদের অবস্থানের বিরোধিতায় যাচ্ছি না, কারণ সরকার কোনো একটা জিনিস যখন করেন তখন একটা স্পেসিফিক গোলস মাথায় রেখে করেন। আলটিমেটলি হ্যাঁ অবশ্যই ছাত্রছাত্রী বা একটা অংশের, একটা জেনারেশনের প্রজন্মের খানিক ক্ষতি তো হয়েইছে, কিন্তু সে জিনিসটা ঘটেছে আলটিমেটলি, সেটা আমাদেরকে এইভাবেই পরীক্ষামূলকভাবেই দেখতে হবে, একটা কেস স্টাডি হিসেবেই দেখতে হবে। এবং আপনি যেটা বললেন তার একদম স্পেসিফিক উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ, একটা কিছুগুলো প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে এটা নেওয়া হয়েছিল, পলিসিটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল, লেটার অন ইট ওয়াজ ফাউন্ড দ্যাট এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ঠিকঠাকভাবে ম্যাচ করেনি, হুইচ ইজ ওয়াই ইট ওয়াজ রিভোকড, ইংলিশকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। আচ্ছা স্যার, বলছি আমাদের দেশে তো অনেকগুলো রাজ্য রয়েছে স্যার, তো সেক্ষেত্রে কি শুধু কি পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছিল, না অন্যান্য রাজ্যেও এই ঘটনা ইংরেজিটাকে এরকম ভাবে নেগলেক্ট করা হয়েছিল? যদি অন্যান্য রাজ্যে ইংরেজি চলে, তাহলে কেন সরকার সেটাকে প্রায়োরিটি দিল, এই সরকার? দেখুন, আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ডিবেটটাকে যেভাবে এখানে কন্টেক্সচুয়ালাইজ করেছি, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিবেট কিন্তু প্রত্যেকটা ইয়েতে, মানে থ্রু আউট ইন্ডিয়া কিন্তু এটা আছে যে ইংরেজিতে, ইংরাজি এবং স্থানীয় ভাষা, রিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং রিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেও আমি যদি আজকে বলি, ধরুন আমরা যে জায়গা থেকে আসি, পুরুলিয়ার যে জায়গা থেকে আমরা মানে যে জায়গার আমরা মানুষ, তাদের কাছে কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট যে বাংলাটা হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়, সেই বাংলাটাও কিন্তু আমাদের কাছে একটা একটা মানে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের মতো, বুঝতে পারছেন? আজকে যে আদিবাসী ভাই বা বোন যে নিজের ভাষায় কথা বলেন, তাকে যে আমি তার নিজের ভাষায় পড়াতে, আমি, উজ্জ্বল ভাই যেরকম বললো যে আমি, আমার দীর্ঘ 1 দশকের অভিজ্ঞতা আছে স্কুলে শিক্ষকতা করার, এবং প্রায় 8 বছর আমি এমন একটা স্কুলে ছিলাম যেখানে আহ, যেটা ছিল একেবারে আদিবাসী অধ্যুষিত জায়গায়, আমার ছাত্রছাত্রীরা, তাদের কাছে বাংলাটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না, ইংরেজি আর বাংলা তাদের কাছে সমান ছিল, ছোট ছোট বাচ্চারা শিখতে আসতো, আমরা বাংলা, এবং আমাদের প্লাইটটা, আমাদের দুঃখটা হচ্ছে যে আমরা আদিবাসী ভাষাটা জানতাম না। তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে কি অবস্থায় আমরা পড়েছিলাম, মানে ছাত্র এবং শিক্ষক আহ, দু তরফ থেকে আমাদের কমিউনিকেশনের কোনো মিডিয়াম ছিল না, আমরা কি ভাষায় কথা বলবো, কিভাবে ওদেরকে বোঝাবো। সুতরাং আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই যে আপনি যেটা জানতে চাইলেন যে অন্য জায়গায় হয়েছিল কিনা, আমি সেটা এই
আমি সেই পড়াশোনাটা আমি এইটার জন্য করিনি আর কি, মানে আমার সেটা দেখা হয়ে ওঠেনি। আমি শুধুমাত্র ইংরেজিটা অ্যাজ এ টেস্ট কেস আমাদের রাজ্যে কি হয়েছিল সেটার জন্য আমি দেখেছিলাম। এরপর হ্যাঁ, সেটা একটা অবশ্যই দেখার ব্যাপার যে অন্য জায়গায় হয়েছিল কিনা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা এখানেও বলে রাখা দরকার, যে যখন আমি বলছি যে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা, সেই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়েছিল, তখন এটা মাথায় রেখেই হয়তো বলা হচ্ছে যে অন্যান্য রাজ্যের ছেলেমেয়েরা তাদের স্ট্যান্ডার্ডটাকে, মানে ইন টার্মস অফ ইংলিশ লার্নিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, তাদের স্ট্যান্ডার্ডটাকে বোধহয় একই জায়গায় রেখেছিল। তার জন্য তাদের নিরিখেই হয়তো আমরা বলছি পিছিয়ে পড়েছিলাম। অন্যান্য জায়গায় হয়তো ইংরেজি শেখা হচ্ছিল, তার জন্য তো আমরা পিছিয়ে পড়েছিলাম, এটা বলতে পারছি। তাছাড়া হয়তো হবে না। এটা এটা আমার কিন্তু আমি আমি এটা মানে ডেটা ভেরিফাইড তথ্য নয়, আমাকে আরো বিশদে অন্যান্য রাজ্যের ডেটা হয়তো তাহলে নিয়ে দেখতে হবে যে যদিও অন্যান্য রাজ্যে এরকম জিনিসটা হয়েছিল কিনা। কিন্তু যখন আমি বলছি যে বাংলাতে এইরকম হওয়ার দরুন একটা প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা খানিক পিছিয়ে পড়েছিল, যেটা ডেটা বলছে, সুতরাং আমার মনে হয় যে অন্যান্য রাজ্যে সেটা বোধহয় ইন্ট্রোডিউসড ছিল। আশা করি কিছুটা হয়তো মানে উত্তর দিতে আসলে পেরেছি। স্যার আমিও বাঁকুড়ার ছেলে, এবং যেহেতু 1978-এ জন্ম, সেক্ষেত্রে 1982-র এই সাফার হাটটা আমিও আহ, গ্রামের প্রত্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা, যার ফলে ইংরেজিটা সত্যি একটু আমাদের কাছে বুঝতে এডিক্ট টাইপের হয়ে গেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার মানে এই ইয়েটার জন্যই আমার শোনার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার বক্তব্যগুলো। ভালো লাগলো খুব, সত্যি খুব মানে থটফুল চিন্তা ভাবনা, এবং খুব ঋদ্ধ হলাম এটা শুনে। থ্যাংক ইউ, ইটস মাই লিটারালি মাই প্রিভিলেজ স্যার। আমার আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, আপনাদের ইনফ্যাক্ট সকলের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রইলাম। অশেষ ধন্যবাদ। অনেকটা সময় গড়িয়ে গেছে আমাদের, সেই 7টা থেকে এই আলোচনা শুরু হয়েছে এবং এখন বর্তমানে প্রায় 9টা পেরিয়ে গেছে। একটা মনোমুগ্ধকর এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমাদের চলছিল। অনেক বিষয় নিয়ে, ইংরেজি নিয়ে আমাদের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নানান রকমের জিজ্ঞাসা, নানান কৌতূহল, সেগুলো অনেকটাই নিরসনে আমাদের সহযোগিতা করবে বলেই আশা করছি আজকের এই আলোচনা। আমাদের যে সমস্ত বৈঠকি বন্ধুরা এখনো রয়েছেন বা আজকে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এবং আজকের আলোচক ডক্টর দেবদুলাল ব্যানার্জি স্যারের কাছেও আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ওনাকে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাই। সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ এবং বানেশ্বর সারথীওয়ালা মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওনার এই অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর আজকের এই 148তম বৈঠকি উপহার দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। প্রত্যেককে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের বৈঠকি এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বৈঠকির সঙ্গে থাকুন। আবার দেখা হবে আগামী বৈঠকিতে, আগামী 12ই জানুয়ারি 2025, নতুন একটি সালে। নতুন হয়তো কোনো নতুন ভূমিকায় থাকতে পারি, বা বৈঠকির আরো নতুন পরিকল্পনা রয়েছে পরবর্তীকালে। সঙ্গে থাকুন, দেখা হবে আগামী বৈঠকে।